we have found a paired nuclear moiety for the third nerve, a general somatic efferent nucleus and a visceral efferent nucleus. General visceral efferent nucleus in the form of Edinger-Westphal. In case of fourth nerve, we have found only a somatic efferent nucleus on either side of the midline. Remember, the somatic efferent will be on either side of the midline in relation to the cavity of that part of the brainstem. In case of sixth nerve, we have found only a somatic efferent nucleus beneath the facial colliculus in relation to the fourth ventricle in the pons. Complexity begin to arise from the fifth nerve. In case of fifth nerve, we have found a small branchial efferent or branchiomotor nucleus, special visceral efferent nucleus, very small, a large principal sensory nucleus or superior sensory nucleus, and an elongated spinal nucleus. ঠিক আছে? Complexity ends there. আর কিন্তু কিছু নেই. Now, from there on, as we will be discussing the seventh and the other cranial nerves successively, you will find more and more complexities will be there. ঠিক আছে? For the seventh nerve, for the seventh nerve, which is very important from all aspects, clinical aspects, examination aspects, from all aspects it is important. The main nucleus, the principal nucleus that you cannot forget to get through the exam, তোমাকে মনে রাখতেই হবে, এটা ভুললে চলবে না. That nucleus is a branchiomotor nucleus housed deep within the pontine tegmentum. Deep within the pontine tegmentum. Mid pons এ আছে. Pons এর তো একটা vertical length আছে, একটা anteroposterior extent ও আছে. Deep within the pontine tegmentum, we find the branchiomotor nucleus of the facial nerve. তুমি এক কথায় motor nucleus বলতে পারো, কিন্তু examiner will not be satisfied. ঠিক আছে? তার কারণ it is not like the motor neurons in the spinal cord. কাজেই শুধু motor nucleus বললে হবে না. This is branchiomotor nucleus. তাহলে seventh nerve in the mid pons, deep within the pontine tegmentum, not in relation to the cavity of the fourth ventricle. Fourth ventricular cavity relation এ কিন্তু পাই না. Deep within the pontine tegmentum or its substance, we find the branchiomotor nucleus. The branchiomotor nucleus. The branchiomotor nucleus. Or the special visceral efferent nucleus. Where? In the pons. In the pons, we find it. Why it is being called as the branchiomotor nucleus? Because it supplies the muscles derived from the second pharyngeal arch. Muscles derived from second pharyngeal arch. Pharyngeal arch. Pharyngeal arch. Second pharyngeal arch myotome will be giving rise to the muscles which will be supplied by the branchiomotor nucleus of facial nerve. In the branchiomotor nucleus, obviously there will be motor neurons. Those motor neurons, axons, will be leaving the brainstem and will be supplying the muscles. Which group of muscles are derived from the second arch? সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে মাসেল, তারা হচ্ছে muscles of facial expression. কাজে if you cannot tell this, face is our identity. Muscles of facial expressions are supplied by the facial nerve বললে কিন্তু হবে না. Why? জিজ্ঞেস করলেই তোমাকে বলতে হবে. Because all these muscles are derived from the second arch myotome. ঠিক আছে? এর জন্যই অ্যানাটমি পরীক্ষাটা হবে, কিন্তু মাসেলস গুলো ফেসিয়াল নার্ভ দিয়ে সাপ্লাই হয় এটা বলার জন্য কিন্তু অ্যানাটমি পরীক্ষা হয় না. ওটা যখন তুমি ক্লিনিক্সে যাবে, ফরগেট অ্যাবাউট দ্য সেকেন্ড আর্চ মায়োটোম, তখন ফেসিয়াল নার্ভ জানলেই হবে, কিন্তু অ্যানাটমি পরীক্ষায় কিন্তু তোমাকে জানতে হবে। অল দ্য মাসেলস ইন দ্য ফেস
that you have encountered, not only in the face as well as in the scalp. Scalp ki muscle ache? Kichui nei. Epicranius muscle or occipitofrontalis, that will also be supplied from the facial nerve. তাহলে face, scalp, এখানে যত muscles দেখছো, everything will be supplied from the facial nerve, because all these muscles are derived from the second pharyngeal arch, myotome. ঠিক আছে? আর্চটা কোথায় ছিল? আর্চটা এখানে ছিল। ভাবো, আর্চটা এখানে আছে in relation to the pharynx. এই আর্চের ভেতরে যে মায়োটোম লুকিয়ে বসেছিল, hidden, that muscles spread over the developing face, developing skull, সব কিছুকে ঢেকে ফেলে। ডেভেলপমেন্ট ইজ লাইক দ্যাট। কাজেই অ্যানাটমি পরীক্ষা পাস করার জন্য এটা জানতেই হবে। আচ্ছা, তাহলে কি হলো? ফেস অ্যান্ড স্ক্যাল্পের মাসেল বললাম। আর কি মাসেলস আছে নাম জানতে হবে, কারণ ফেসিয়াল নার্ভ থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট। আর কি মাসেলস আছে বলো? হোয়াট আর দ্য আদার মাসেলস ডিরাইভড ফ্রম দ্য সেকেন্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ? আমি জানি কিছুই কেউ বলতে পারবে না, কাজেই লেট মি, আমাদের পড়ার হাল আমার জানা আছে। পোস্টেরিয়র বেরি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক, তুমি দেখো না দেখো, তোমার এক্সামিনার তোমাকে ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল সবসময় জিজ্ঞেস করবে। তুমি দেখেছো কি দেখোনি সেটা তার দেখার কথা নয়। Digastric muscle is a very important muscle in the neck, in the anterior triangle. Digastric triangle is there. Surgeons used to remove lymph nodes from the digastric triangle. কাজে তুমি তার লিমিটিং বাউন্ডারি ডাইগ্যাস্ট্রিক মাসেল জানো না বলে কোনো পার নেই। Anterior berry of digastric from the nerve to mylohyoid. Therefore, anterior berry of digastric from the first arch myotome. Posterior berry of digastric supplied by the facial nerve, indicating that it is derived from the second arch myotome. এই জন্য মাসেলটা ইম্পর্টেন্ট। শর্ট নোট চলে আসবে, তখন তোমাকে লিখতে হবে। Posterior berry of digastric will be accompanied by another muscle. This muscle is also very important. I know you do not know anything about this muscle. Stylohyoid. I know your knowledge. Stylohyoid. ঠিক আছে? It accompanies the posterior berry of digastric. None of you has asked your teacher, sir, please show me the stylohyoid. It accompanies the posterior berry of digastric. কাজী টিচার তোমায় কেন দেখাবে বাবা? দেখায়নি। Stylohyoid is supplied by the facial nerve. ঠিক আছে? These branches will be arising from the facial nerve as it leaves the stylomastoid foramen or the skull and entering the parotid in between. একটা শর্ট যে সেগমেন্ট আছে, সাসপেন্ডেড সেগমেন্ট, এইরকম একটা শর্ট সেগমেন্ট থাকে। এটা স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন, এইটা প্যারোটিড, এটা প্যারোটিড। এইখান থেকে নাভটা এরকম ঝোলে, বুঝেছো? এই ঝোলা জায়গা থেকে দুটো ব্রাঞ্চ এরকম যাবে টু পোস্টেরিয়র বেরি অফ ডাইগ্যাস্ট্রিক অ্যান্ড দ্য স্টাইলোহয়েড। ঠিক আছে? নেক্সট, এইগুলো হচ্ছে একেবারে এসেনশিয়াল জানার জন্য। এবার নেক্সট এসেনশিয়াল, এটা এসেনশিয়াল নয়, এটা আমার মতো বদমাইশদের জন্য, এক্সামিনারদের জন্য এটা রিজার্ভ থাকে। ঠিক আছে? A few other muscles are also supplied from the facial nerve, and those muscles are in the auricle. Though in most of the persons auricular muscles are vestigial, we cannot move our ears, but so many mammals can move their ears by virtue of those muscles. Those extrinsic muscles, extrinsic, not intrinsic, so many intrinsic muscles are there in the auricle or pinna. Intrinsic muscles, forget about the intrinsic muscles, but you have to remember the names of the extrinsic muscles. এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে, বদমাইশ এক্সামিনার না হলেও জিজ্ঞেস করতে পারে। বুঝেছো? এই যে কানটা আছে, এই যে কানটা, এই তো কান, এই কানটাকে ঝুলিয়ে রেখেছে তো স্কাল থেকে, ঝুলছে তো। কি দিয়ে লাগানো আছে? ভায়া দ্য কার্টিলেজিনাস এক্সটার্নাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস, যে টিউবটা আছে ট্রাম্পেটের মতো, তার সঙ্গে একসঙ্গে লেগে আছে এই অরিকলটা। ঠিক আছে? এবার ওরকম লেগে থাকলে তো হবে না ভাই, ওটাকে ফিক্স করতে হবে উইথ দ্য স্কাল। তো স্কালের সঙ্গে ফিক্স থাকে এইরকম মাসেল আছে, একটা সামনে থেকে একটা এরকম মাসেল ফিক্স করবে, এরকম ফিক্স করবে, একটা ওপর থেকে এরকম মাসেল ফিক্স করবে, আর একটা পেছন থেকে এরকম মাসেল ফিক্স করবে। দিস ইজ অ্যানাটমি।
তুমি ভাবছো বাংলা বাজারে হয়ে যাবে, বাংলা বাজারে কিছু হয় না অ্যানাটমিতে, বুঝেছো? এতে কোনো অ্যাসিউমিং আর ইমাজিনেশনের কোনো ব্যাপার নেই, সবকিছু ফ্যাক্ট। তাহলে মাসেলগুলোর নাম হচ্ছে অরিকুলারিস অ্যান্টিরিয়ার, অরিকুলারিস অ্যান্টিরিয়ার, অরিকুলারিস সুপিরিয়ার, অরিকুলারিস পোস্টেরিয়ার. All these three muscles are supplied by branches of facial nerve. These two, auricularis anterior and superior, will be supplied by the temporal branch of facial nerve that you have read in face. Temporal branch of facial nerve along with other muscles will be supplying the auricularis anterior superior. The auricularis superior and auricularis posterior will be supplied by the posterior auricular branch of facial nerve. Posterior auricular branch of facial nerve. That obviously there are assigned branches to supply the auricular muscle, because no one knows that whether the human can move their auricle or not. বুঝেছো? কাজেই nature will give all these muscles with their innervation. আমাদের দরকার হচ্ছে না, আমরা মুভ করছি না, কারণ আমরা রেডিলি আমাদের মাথা ঘোরাতে পারি টুয়ার্ডস দ্য সোর্স অফ সাউন্ড, ঠিক আছে? সেই জন্য আমাদের এই মাসেলগুলো লাগছে না। কিন্তু যে অ্যানিমালরা মাথা ঘোরাতে পারে না, তারা কান ঘুরিয়ে সোর্স অফ সাউন্ডের দিকে কানটা ঘুরিয়ে দেয়, ঘুরিয়ে দিয়ে সাউন্ড ওয়েভস কালেক্ট করে। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস এক্সট্রিনসিক মাসেলস আর দেয়ার, ঠিক আছে? তাহলে অরিকুলারিস অ্যান্টিরিয়ার, সুপিরিয়ার, পোস্টেরিয়ার, এদের নাম জানতে হবে। অল দিস মাসেলস আর ডিরাইভড ফ্রম দ্য সেকেন্ড আর্চ, সাপ্লাইড বাই দ্য ব্র্যাঙ্কিওমোটর নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? হয়ে গেল। নেক্সট, তাহলে দেখো এক একটা আইটেমে কত কথা বলতে হয়। থোড়াই স্পাইনাল নার্ভে আমরা এত সব কথা বলি, কিছুই বলি না। আচ্ছা, নেক্সট, which other nucleus facial nerve is having within the brainstem? Next nucleus is, এটা এক নম্বর। Next is a nucleus which has got a name being called as superior salivary nucleus. Superior salivary nucleus. Superior salivary nucleus. It represents which column? কলাম সম্বন্ধে তোমার এখনো ধারণা নেই, আমি লাস্টে সামিং আপে পড়ে দেবো, ঠিক আছে? Superior salivary nucleus. It is a general visceral efferent nucleus. General visceral efferent nucleus. General visceral efferent nucleus. That means here in the superior salivary nucleus, we will be finding the preganglionic parasympathetic neurons belonging to the craniosacral outflow. ঠিক আছে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক মানে ক্রেনিওসেক্রাল আউটফ্লো। তাহলে ইট ইজ অ্যানাদার। আমরা এখন পর্যন্ত একটাই নাম বলেছি, এডিঞ্জার ওয়েস্টফাল, আর তো কিছু নাম বলিনি। তাহলে এখানে সেভেন্থ নার্ভের রিলেশনে আমরা সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস আমরা দেখতে পেলাম, ঠিক আছে? নাও দিস সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস will be having small multipolar preganglionic parasympathetic neurons. They will send their axons. Axons will be leaving the brainstem. These axons will be relaying in some peripheral ganglia belonging to the parasympathetic nervous system. From there, fresh relay will start. Will be supplying the target glands. কারণ 2 নিউরন পাথওয়ে, অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, মোটর কম্পোনেন্ট, দুটো নিউরন থাকে। একটা নিউরন সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে বেরোবে, একটা পেরিফেরাল গ্যাংলিয়াতে রিলে করবে, সেখানে আবার নিউরন বসে আছে, পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনস, তাদের অ্যাকশনগুলো টার্গেট গ্ল্যান্ডে পৌঁছবে। এই তো নিয়ম। তাহলে এই সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, এটাকে আমরা কোথায় দেখতে পাবো? এটাকে দেখতে পাবো ইন দ্য কডাল পন্স। একেবারে কডাল পন্সের একেবারে নিচের দিকে আমরা এই সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, একটা ছোট্ট নিউক্লিয়াস দেখতে পাবো, ঠিক আছে? দিস সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, দ্য নিউরনস, their axons obviously will leave the brainstem. কোথা দিয়ে লিভ করবে? along with the motor branchiomotor efferents, motor root of facial, তার সঙ্গে একই জায়গা দিয়ে লিভ করবে, ঠিক আছে? একটা মিডিয়ালি থাকবে আর একটা তার ল্যাটারালি থাকবে, ঠিক আছে? ধরো এরকম একটা এরকম জায়গা আছে, এখান থেকে এরকম একটা বেরোলো মোটরটা, তার পাশে পাতলা সরু এটা বেরোবে সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস থেকে, যে প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যাকশনস, প্যারাসিম্প্যাথেটিক নার্ভ ফাইবারস, দে উইল বি লিভিং। আচ্ছা, দ্য গ্ল্যান্ডস দ্যাট উইল বি সাপ্লাইড বাই সুপিরিয়ার স্যালিভারি নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? কোন গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করবে? সাবম্যান্ডিবুলার and sublingual salivary glands. Sublingual salivary glands.
salivary glands. তার মানে without this innervation, these glands will fail to perform their duty in producing saliva. Submandibular, sublingual, salivary glands, they will secrete saliva in the floor of the mouth cavity. বুঝেছো? একেবারে ডাইরেক্টলি in the floor of the mouth cavity proper. Parotid gland তো তা করে না। প্যারোটিড ডাক্ট কোথায় ওপেন করে? এই যে তোমরা চুপ করে থাকো না, তখন মনে হয় ক্লাস থেকে বেরিয়ে চলে যাই। বুঝেছো? এত অপদার্থ তোমরা, তখন মনে হয় এর বোর্ডে কি হবে। হ্যাঁ বলো, কোথায় ওপেন করে? কোথায় জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়। প্যারোটিড ডাক্ট সারফেস অ্যানাটমি আছে, প্যারোটিড ডাক্ট আইডেন্টিফিকেশনে অস্পিটে থাকবে। হোয়ার ডাজ ইট ওপেন? হ্যাঁ বলো বলো, জায়গাটা বলো, জোরে বলো, মাছটা নামাও। কোথায়? কোথায়? হ্যাঁ ভেস্টিবিউল। তাহলে ওইটা আগে বলতে হবে, আগে ওইটা বলতে হবে গুরুদেব। আগে তো কোথায় ওপেন করে জিজ্ঞেস করছি, আগে ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটি। মাউথ ক্যাভিটির প্রবেশদ্বার, মাউথ ক্যাভিটি, হ্যাঁ মাউথ ক্যাভিটি প্রপার, তার বাইরে চিক, লিপস, টিথ, একটা জায়গা আছে তো যেখানে ব্রাশটা রেখে, টুথব্রাশ রেখে আমরা দাঁত মাজি, তো ওইটার নামটা বলতে হবে না আগে? ইন দ্য ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটি। অপোজিট, বলো কি বলছিলে এবার? ও হলো না, যা কথা তাই বলতে হবে, ওসব কোনো বাংলা বাজারের উত্তর হবে না। ইন দ্য ভেস্টিবিউল অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটি, অপোজিট দ্য ক্রাউন of the upper second molar tooth. That you have to say, opposite the crown, because each tooth is having a root, a neck, a crown. Exposed part এর নাম crown. একটা MBBS স্টুডেন্ট ক্রাউন জানবে না, দাঁতে এর চলবে না। Opposite the crown of the upper second molar tooth in the vestibule of the mouth cavity. তাহলে parotid duct is not opening in the mouth cavity proper. তুমি তো খাবারটা এখানে রেখে দাও না, মোস্ট অফ দ্য টাইম খাবারটা তো ভেতরে নিচ্ছি। তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস, দে উইল পোর দেয়ার সিক্রিশন ইনটু দ্য মাউথ ক্যাভিটি প্রপার। হোয়ার? ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটি। ইন দিস ওয়ে ইউ হ্যাভ টু আনসার, স্যার ইন দ্য মাউথ ক্যাভিটি। আরে মাউথ ক্যাভিটি হ্যাজ গট এ রুফ, হ্যাজ গট ল্যাটারাল ওয়ালস, ইন ফ্লোর। প্রিসাইজ উত্তর দিতে হবে, স্পেসিফিক উত্তর। এখানে কোনো ভাষালে হয় না। অ্যানাটমিতে, অ্যানাটমিতে কোনো ভাষানোর জায়গা নেই ভাই, যে স্যার আমি ভাসিয়ে দিলাম আপনি ধরে নিন, ওসব হবে না। বুঝেছো? একেবারে পিন পয়েন্ট আনসার দিতে হবে। তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার, সাবলিঙ্গুয়াল, স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, আর কি গ্ল্যান্ডকে সাপ্লাই করে? এটা মোর ইম্পর্টেন্ট। সবই ইম্পর্টেন্ট, এটাও ইম্পর্টেন্ট। আর একটা, এই যে বলছে, ও বলছে ও পড়াশুনো করে কিন্তু ও ঠিকঠাক উত্তর দিতে পারছে না। তার কারণ সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস, বাংলা একটা কথা আছে। ওর যে সঙ্গ, বিরাট বড় গ্ল্যান্ড, বুঝেছো? ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। উইদাউট টিয়ার্স, উইদাউট টিয়ার্স চোখটা বাঁচতো না। এই যে আইবলটা আছে না, আইবল ইজ অলওয়েজ বেথড বাই টিয়ার্স। সবসময় চোখের জলে ওকে আমরা ভিজিয়ে রাখি। চোখের জলে যদি ভিজিয়ে না রাখতে পারতাম, ডেসিকেশনে তুমি অন্ধ হয়ে যেতে। বুঝেছো? তাহলে সেই চোখের জল যে গ্ল্যান্ডটার থেকে আসে তার নাম ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। কোথায় আছে? ইন দ্য অ্যান্টেরোল্যাটারাল কর্নার অফ দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে অ্যানাটমি ফার্স্ট এমবি পরীক্ষায়, তুমি হাঁ করে রইলে, না স্যার আমার ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস তো পড়ানো হয়নি। আরে কে পড়াবে? তুমি বলো কখনো যে স্যার আমাকে পড়ান একটুখানি, আমার তো স্যার ওটা হয়নি, বইয়ে তো স্যার দেখলাম অনেক লেখা আছে। কোনোদিন তুমিই বলছো না, তাহলে হু কেয়ার্স? ল্যাক্রিমাল অ্যাপারেটাস বলে একটা বস্তু আছে, বুঝেছো? ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য। তাহলে সেই যে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড ইন দ্য অ্যান্টেরোল্যাটারাল কর্নার অফ দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট আছে, সেই ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড সিক্রিটস টিয়ার্স। কিভাবে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন আছে ফ্রম দিস নিউক্লিয়াস, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন আছে আলটিমেটলি রিচিং দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। এবার এই যে পাথ, এই পাথ কিন্তু খুব সহজ পাথ নয়। ওই যে ব্রেন স্টেম থেকে বেরোলো আর পৌঁছে গেল ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে, গুরুদেব তা হবে না। সব থেকে কমপ্লিকেটেড পাথ হচ্ছে এই ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে ট্রেসিং ফ্রম দ্য ব্রেন স্টেম টু দ্য ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে?
ওই ট্রেসিং করতে গেলে জান বেরিয়ে যাবে, বুঝেছো? তো আমি ট্রেসিং করব, আজকে তো করতে পারবো না, ভেবেছি করব, কিন্তু হবে না কিছুই, আমি জানি। তো ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে, দেখো এখানে সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ড, ফ্লোর অফ দ্য মাউথ ক্যাভিটির নিচে সাবলিঙ্গুয়াল, আর এইখানে হচ্ছে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, বুঝেছো? কিন্তু পৌঁছে যাচ্ছে ফেসিয়াল নার্ভ, প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবার্স। তাহলে তুমি পৌঁছতে গেলে দিস আর প্রিগ্যাংলিয়ানিক অ্যাক্সনস বিলঙ্গিং টু দ্য প্রিগ্যাংলিয়ানিক নিউরনস। তাহলে পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনস কোথায় আছে? ডেফিনেটলি ক্রেনিয়াল প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া আছে। তাহলে সেই ক্রেনিয়াল প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ার নামটা আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে, তারপরে যখন 7 নার্ভ পড়াবো তখন আমরা বলবো। ক্রেনিয়াল প্যারাসিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়া এই যে দুটো, এই দুটোর জন্য একটা গ্যাংলিয়া আছে। এই গ্যাংলিয়াটা আমাদের বডিতে আমরা বের করেছি, ঠিক আছে? এটা পাওয়া যায় সাবম্যান্ডিবুলার রিজিয়ন আন্ডারনিথ দ্য বডি অফ দ্য ম্যান্ডিবল। নাম হচ্ছে সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান, লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে ঝোলে, বুঝেছো? ফাইবার্স কিন্তু লিঙ্গুয়াল নার্ভের নয়, কিন্তু ইনসিডেন্টালি গ্যাংলিয়ানটা ঝোলে লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে। তাহলে আমরা লিঙ্গুয়াল নার্ভটাকে এরকম দেখতে পাই, এইরকম দেখতে পাই, এই লিঙ্গুয়াল নার্ভ থেকে এইরকম ভাবে গ্যাংলিয়াটা ঝোলে, বুঝেছো? এটা গ্যাংলিয়া, এর ভেতরে পোস্ট গ্যাংলিয়ানিক নিউরনস আছে, এর নাম সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান। তাহলে সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান পেয়ার্ড দুদিকে আছে। ফ্রম দিস সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান দ্য সেলস উইল সেন্ড শর্ট অ্যাকশনস, কাছেই নিয়ার বাই প্যারাসিম্প্যাথেটিকের নিয়মই তাই যে গ্যাংলিয়াগুলো টার্গেট অর্গানের কাছে থাকবে, কাজেই শর্ট অ্যাকশনস উইল বি লিভিং দ্য সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ান, উইল বি সাপ্লাইং দ্য সাবলিঙ্গুয়াল সাবম্যান্ডিবুলার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডস। সিক্রিটোমোটর ফাইবার, তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কিরকম ফাইবার, স্যার সিক্রিটোমোটর, মোটর ফাইবার্স enabling secretion from these glands. That is why they are being called as secretomotor. ঠিক আছে? For the lacrimal gland, এই lacrimal gland এর জন্য কোথায় গ্যাংলিয়ানটা পাবো? ফার অ্যাওয়ে, এখানে পাবো না, অনেক দূরে পাবো। Finding this ganglion and its branches is one of the most difficult dissection in the realm of anatomy. Anatomy realm-এ সব থেকে কঠিন ডিসেকশন হচ্ছে infratemporal fossa and the next fossa that I will be telling right now, pterygopalatine fossa. তাহলে ওখানে যে গ্যাংলিয়ানটা থাকবে, that ganglion will be suspended again from a sensory nerve which has got nothing to do with the ganglion, but incidentally it is suspended from a sensory nerve, lingual nerve sensory, ঠিক আছে? pterygopalatine ganglionটা আমরা কি দেখবো? একটা শর্ট সেগমেন্ট অফ ম্যান্ডিবুলার নার্ভ আছে, একটা ম্যান্ডিবুলার নার্ভ আছে, শর্ট সেগমেন্ট ইন দ্য টেরিগোপ্যালেটাইন ফসা। এই ম্যান্ডিবুলার নার্ভ থেকে ঝুলছে, এরকম ঝুলছে টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়ন, বুঝেছো? এই গ্যাংলিয়নটা থেকে ব্রাঞ্চেস যাবে, সো মেনি ব্রাঞ্চেস টু সাপ্লাই দ্য গ্ল্যান্ডস উইদিন দ্য নেজাল ক্যাভিটি। তার কারণ নেজাল মিউকোসাকেও সবসময় ময়েস্ট রাখতে হয়, ভিজিয়ে রাখতে হয়। ড্রাই হয়ে গেলে সব শুকিয়ে তুমি ওপরে চলে যাবে। শুকিয়ে যায় কাদের? আমার মরাদের, যারা অ্যানাটমিতে শুয়ে থাকে, ওদের শুকিয়ে গেছে, তার কারণ ওরা মরা। জীবন্ত মানুষের শুকনো জিনিস দিয়ে চলবে না গুরু, সবসময় ভিজিয়ে রাখতে হবে। সেই জন্যই তোমার এইখানে সোয়েট গ্ল্যান্ডস আছে, বুঝেছো? সেবেশাস গ্ল্যান্ডস আছে, সবসময় ময়েসেন রাখতে হয় সারফেসকে। তাহলে টু ময়েসেন দ্য নেজাল মিউকোসা দেয়ার আর নেজাল গ্ল্যান্ডস। সেরকম নেজোফ্যারিংসে গ্ল্যান্ডস আছে, নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল গ্ল্যান্ডস, সব সাপ্লাইড হয় from the pterygopalatine ganglion. In addition, pterygopalatine ganglion assigned postganglionic neurons আছে, whose axons will be reaching the lacrimal gland via a very difficult route. Ultimately will reach the lacrimal gland. বুঝেছো? তাহলে টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়নটাকে ধরার জন্য, টেরিগোপ্যালেটাইন গ্যাংলিয়নটাকে ধরার জন্য ফেসিয়াল নার্ভের থেকে একটা ব্রাঞ্চ থাকবে, কারণ আলটিমেটলি প্রিগ্যাংলিয়নিক নিউরনস কোথায় আছে? বিলঙ্গিং টু দ্য ফেসিয়াল নার্ভ বলছি। দেখো এইভাবে আমি, দেখো আদার ওয়ে রাউন্ড কিন্তু পড়াচ্ছি, আমি কিন্তু প্রজেকশন মেরে পরপর দেখিয়ে দিচ্ছি না, আমি আদার ওয়ে রাউন্ড পড়াচ্ছি তোমাকে, ঠিক আছে? তাহলে আলটিমেটলি নিউরনস গুলো কোথায় আছে? নিউরনস গুলো আছে ইন দ্য লোয়ার পন্স বিলঙ্গিং টু দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। ফেসিয়াল নার্ভকে তুমি কোথায় দেখেছো? এখানে দেখেছো, ঠিক আছে? তাহলে সেই ফেসিয়াল নার্ভের ব্রাঞ্চ, কোনো একটা ব্রাঞ্চ উইল বি ক্যারিং দ্য প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবার্স, will be reaching the submandibular ganglion via the lingual. সেই রকমই কোনো একটা ব্রাঞ্চ
will be reaching the pterygopalatine ganglion. তাহলে কোন ব্রাঞ্চটা ফেসিয়াল নার্ভের will be carrying general visceral efferent or parasympathetic fibers? Chorda tympani. Chorda tympani. ওর কাজ কিন্তু only test from the anterior 2/3 of the tongue except the valet papillae তা নয়। chorda tympani যেমন টেস্ট ফাইবারস ক্যারি করে তেমনি তার সঙ্গে মোটর ফাইবারস ক্যারি করে, বুঝেছো? প্যারাসিম্প্যাথেটিক ফাইবারস। তাহলে এই সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়নের জন্য কে আছে? chorda tympani. chorda tympani. This is a branch from the facial, very much a branch of facial. chorda tympani, very important branch. পরীক্ষায় শর্ট নোট আসতে পারে, অনেক কিছু আসতে পারে chorda tympani, জানতেই হয়। আচ্ছা, এইবার pterygopalatine গ্যাংলিয়নে দেখো, এইবার কথা হচ্ছে তোমরা যে কিছুই পড়ো না তার প্রমাণ হচ্ছে chorda tympani নার্ভ তুমি কোথায় পড়েছো ফার্স্ট? যখন তোমাকে স্কাল বেস পড়ানো হয়েছে। স্কাল বেসে পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার দিয়ে বেরোয় chorda tympani। আমি আগের দিন বলেছি অ্যান্টিরিয়ার লিগামেন্ট অফ ম্যালিয়াস, বলেছি না? টিম্প্যানিক ব্রাঞ্চ অফ ম্যাক্সিলারি আর্টারি, তার সঙ্গে chorda tympani নার্ভ। এইটা মনে রাখতেই হয়। তাহলে পেট্রোটিম্প্যানিক ফিশার যখন স্যারেরা পড়িয়েছেন, স্যারেরা পড়াক না পড়াক তুমি বই খুললেই পেয়ে যাবে। তাহলে chorda tympani নার্ভ তোমার যখন বোন পড়ানো হয় তখনই বলা হয়। এবার আর একটা নার্ভ, ব্রাঞ্চ অফ ফেসিয়াল, which will be carrying fibers to this pterygopalatine ganglion, that is also a branch of facial. এবার ফেসিয়াল তোমার অতটা পড়া হয়নি, তুমি পারবে না বলতে, কোনো অসুবিধে নেই, ওটা তোমাকে তো পড়াইনি আমি। কিন্তু এই নার্ভটার নামও তুমি শুনেছো, বেস অফ স্কালে। নার্ভটার নাম কি? নার্ভটার নাম হচ্ছে গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। পেট্রোসাল নার্ভ, পেট্রোসাল নার্ভ, গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। এরকম পেট্রোসাল নার্ভ কটা আছে তোমাকে জিজ্ঞেস করি পরীক্ষায়, তুমি আউট। গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ কোথায় আছে? অ্যান্টিরিয়ার সারফেস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল, সেখানে ছোট্ট ফুটো আছে, আমরা বলি হায়াটাস ফর দ্য ইমার্জেন্স অফ গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। ওই হায়াটাস দিয়ে বেরিয়ে আসে জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন থেকে। এছাড়া লেসার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ আছে, ঠিক আছে? সেটা কোত্থেকে আসে পরে আমরা বলবো, জানবে কোন ক্রেনিয়াল নার্ভ থেকে আসে। এছাড়া ডিপ পেট্রোসাল নার্ভ আছে। তাহলে দেয়ার আর 3 পেট্রোসাল নার্ভস অন আইদার সাইড, গ্রেটার, লেসার, ডিপ। গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল, লেসার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল, আর একটা ডিপ পেট্রোসাল। হেড নেক হচ্ছে বিরাট বড় জায়গা, বিরাট থিওরিটিক্যাল পড়তে হয় হেড নেকে। ইউ ক্যানট সি এনিথিং বাট ইউ হ্যাভ টু রিড। আচ্ছা, তাহলে হলো গ্রেটার সুপারফিশিয়াল পেট্রোসাল নার্ভ। এইগুলো হচ্ছে সেই ব্রাঞ্চের নাম, সব জানতে হবে পরীক্ষার জন্য। নেক্সট, তাহলে দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়াস, ছোট্ট নিউক্লিয়াস, কিন্তু এই নিউক্লিয়াসের রিলেশনে দেখো তোমায় কত জানতে হচ্ছে। আচ্ছা, দ্য নেক্সট নিউক্লিয়াস অফ ফেসিয়াল নার্ভ, এখানেই শেষ নয়। তাহলে কি হলো? স্পেশাল ভিসেরাল এফারেন্ট হলো ব্র্যাঙ্কিওমোটর, জেনারেল ভিসেরাল এফারেন্ট হলো সিক্রিটোমোটর আর ভিসেরোমোটর। এটার আর একটা নাম কি হতে পারে? ভিসেরোমোটর। ভিসেরোমোটর অটোনমিক তো, ভিসেরোমোটর। থার্ড নিউক্লিয়াসটার নাম হচ্ছে সলিটারি নিউক্লিয়াস। সলিটারি নিউক্লিয়াস, সলিটারি নিউক্লিয়াস। এটা একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম আছে ইন দ্য মেডালা, এটা মেডালায় আছে, নট ইন দ্য পন্স। একটা এরকম একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম তুমি দেখতে পাবে, এরকম একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম, ঠিক আছে? এরকম দেখতে পাবে। এই নিউক্লিয়ার কলামে নিউরনস বসে আছে টু রিসিভ দ্য স্পেশাল সেন্স অফ টেস্ট ক্যারিড বাই দ্য chorda tympani। লিঙ্গুয়াল, টাঙ্গের থেকে লিঙ্গুয়ালকে ধরলো, লিঙ্গুয়ালকে ধরে এবার chorda tympani এ পৌঁছে যাবে, কারণ chorda tympani তো টাঙে যাচ্ছে না,
বুঝেছো? এই যে নার্ভটা, আমি এই যে লিঙ্গুয়াল নার্ভ এরকম দেখাচ্ছি, এইটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এইটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এই টাং, এইটা টাং, ঠিক আছে, এইটা টাং আছে, এইটা টাং, এটা লিঙ্গুয়াল নার্ভ, সেন্সরি নার্ভ। এবার টাং থেকে লিঙ্গুয়াল নার্ভ তাহলে কি সেন্স ক্যারি করছে? জেনারেল সেন্স, পেন, টাচ, টেম্পারেচার, হিট অ্যান্ড কোল্ড। মুখের ভেতরে তুমি বরফ কুচি নিলে, আইসক্রিম খাচ্ছ, তখন ব্রেনে সিগন্যাল কে নিয়ে যাচ্ছে? লিঙ্গুয়াল নার্ভ, এ ব্রাঞ্চ অফ ম্যান্ডিবুলার, ঠিক আছে, মানে ফিফথ নার্ভ। কিন্তু এই জিভে তুমি যখন রসগোল্লা নিচ্ছ বা বিরিয়ানি খাচ্ছ বা মুরগির ঠ্যাং খাচ্ছ, তখন টেস্ট কিন্তু লিঙ্গুয়াল নার্ভ দিয়ে যাবে না, তখন যাবে এই যে ফাইবার্স আছে, এই যে ফাইবার্স, এই ফাইবার্স, বুঝেছো, লিঙ্গুয়াল নার্ভের সঙ্গে যাবে। স্পেশাল সেন্সের ফাইবার্স, টেস্ট, গাস্টেটরি সেন্স, দে উইল লিভ দ্য লিঙ্গুয়াল, they will leave the lingual and will join the chorda tympani. This is the chorda tympani. This is the chorda tympani nerve. The fibers will be carried via the chorda tympani, the facial, and will reach the geniculate ganglion. Geniculate ganglion এ cells আছে, cell bodies আছে, primary sensory neurons or first order sensory neurons. তাদের যে central process brain stem এ ঢুকবে, ঢুকে will be relaying here, will be relaying in the solitary nucleus. এই যে solitary nucleus আছে, এখানে রিলে করবে। তাহলে এখানে যে নিউরনস গুলো আছে, বসে আছে, যে নিউরনস বসে আছে, সেন্সরি নিউরনস, এগুলো কিরকম হলো? সেকেন্ডারি সেন্সরি নিউরনস। তাহলে আমরা যখনই সেন্সরি নার্ভস নিয়ে কথা বলবো, ব্রেন স্টেমে নিউক্লিয়াস বলবো, মনে রেখো, দ্য নিউরনস আর অল সেকেন্ড অর্ডার or secondary sensory neurons. Primary sensory neurons কোথায় আছে? Outside the CNS. তাহলে সেন্সরি সিস্টেমে প্রাইমারি সেন্সরি নিউরনস, ক্রেনিয়াল নার্ভস, স্পাইনাল নার্ভস সব সিএনএস এর বাইরে থাকে। ইন কেস অফ স্পাইনাল নার্ভস, ডর্সাল রুট গ্যাংলিয়া। ইন কেস অফ ক্রেনিয়াল নার্ভস, ক্রেনিয়াল গ্যাংলিয়া। ফিফথ নার্ভের গ্যাংলিয়ান কি? ট্রাইজিমিনাল। সেভেন নার্ভের গ্যাংলিয়ান কি? জেনিকুলেট, ঠিক আছে। নাইন্থ নার্ভের গ্যাংলিয়ান কি? সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার। 10th নার্ভের গ্যাংলিয়ান কি? সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার, আউটসাইড দ্য বেস অফ স্কাল, অনুজিৎ পড়িয়েছে। তাহলে অল দ্য প্রাইমারি সেন্সরি নিউরনস অর ফার্স্ট অর্ডার সেন্সরি নিউরনস আর হাউসড ইন পেরিফেরাল গ্যাংলিয়া আউটসাইড দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম। কি সেন্সের জন্য? জেনারেল সেন্সের জন্য, মনে রেখো, ঠিক আছে। মোস্ট অফ দ্য কেসেস জেনারেল সেন্স। এবার ক্রেনিয়াল নার্ভে স্পেশাল সেন্স আছে, কাজে সেই জন্য স্পেশাল সেন্সের জন্য ওই একই গ্যাংলিয়ায় নিউরনস থাকবে, স্পেসিফিক সেট অফ নিউরনস। নিশ্চয়ই একই নিউরন জেনারেল সেন্স আর স্পেশাল সেন্স রিসিভ করবে না। স্পেশাল সেন্সের জন্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ানের ভেতরে কিছু সেলস বসে আছে, দ্য ফাইবার্স উইল বি টার্মিনেটিং দেয়ার। আচ্ছা, এইবার কথা হচ্ছে, আমি এই কথাটা কেন বললাম? বলার কারণ হচ্ছে, সবকিছুর পেছনে জানবে কার্যকারণ সম্বন্ধ থাকে, বুঝেছো? তাহলে সেন্সারি নিউক্লিয়াই দ্যাট ইউ আর ফাইন্ডিং, হোয়াট এভার মাইট বি ইটস নেম and its relation with the cranial nerves, all the sensory nuclei are secondary collection of clusters of secondary sensory neurons. You might be given a question in your next exam, not in this exam. Next পরীক্ষায় একটা কোশ্চেন পেতে পারো, এমসিকিউ, বুঝেছো? Which one of the following is a primary sensory neurons housed within the brain stem? বলো, হয়ে গেছে। আমি ফিফথ নার্ভ যখন বলেছি, আমি টু মেক ম্যাটার সিম্পল, আমি ওটার নাম ইচ্ছে করে বলিনি, কারণ আমি জানি কোনো না কোনো সময় বলার সুযোগ আসবে, তা আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার আজকে করছি। তাহলে বলো কি নাম? জীবনে বলতে পারবে না তোমরা, আমি জানি। সহজ সহজ কোশ্চেনের উত্তর বলতে পারো না, আবার এটা বলবে কি তোমরা? ফিফথ নার্ভটা বার করো, যদি ভালো বই হয় সেখানে লেখা থাকবে। হ্যাঁ, আরে তুমি নামটা বলো না, নাম। ফিফথ নার্ভটা বার করেছো কি? নিউক্লিয়াই গুলো দেখো পরপর, 1 2 3 4, কি নাম আছে? আছে কে? কার বই ওটা? হ্যাঁ হ্যাঁ,
বিশ্রাম সিং, বলো নাম বলো। হ্যাঁ, মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস। তাহলে দেখেছো বইয়ে সবই আছে, তুমি স্কিপ করছো। তুমি ভাবছো নান অফ দ্য টিচার্স, আমি, অভিজিৎ স্যার, অনুজিৎ, সৃজিত, অগ্নিমিতা, সো মেনি নেমস, কেউ তো বলেনি। আরে কেউ বলেনি, সময় কোথায়? সবারই তো তারা আছে, আর ক্লাস তো ফিক্সড, ওই সময়ের মধ্যে কত কিছু বলা যায়। বলেনি, সো হোয়াট, তুমি তো স্টুডেন্ট, তোমার সবই পড়ার কথা। মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজিমিনাল নার্ভ। মেজেনসেফালান মানে হচ্ছে মিড ব্রেন। তাহলে মিড ব্রেনে অকুলোমোটর ট্রক্লিয়ার নিউক্লিয়াসের সঙ্গে আর একটা ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াস থাকে, তার নাম মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজিমিনাল নার্ভ। বুঝেছো? মিড ব্রেন টেগমেন্টামে থাকে মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস। তাহলে ওটা একটা সেন্সারি নিউক্লিয়াস। তাহলে তোমাকে তো বলতে হবে যে whether it is a cluster of neurons belonging to primary or secondary, বলতে হবে those are primary, meant for receiving which sense? Proprioceptive sense. বুঝেছো? proprioceptive sense, তার কারণ ম্যান্ডিবুলার নার্ভের ডোমেনে, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ কোথায় আছে? ইন দ্য ইনফ্রাটেম্পোরাল ফসা। তার ডোমেনে the only mobile joint in the skull, temporomandibular joint আছে। তাহলে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট যদি থাকে, তার তো নার্ভ সাপ্লাই আছে রে ভাই। আমি যখন হাঁ করছি, যখন মুখ বন্ধ করছি, দাঁত চাপছি, সব খবর ব্রেনে পৌঁছচ্ছে। কে নিয়ে যাচ্ছে? প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবারস। বুঝেছো? তাহলে টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টের যে প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবারস আছে, মাসেলস অফ ম্যাস্টিকেশনে মাসেল সেন্স বোঝবার জন্য, মাসেলটা কন্ট্রাক্ট করছে না রিল্যাক্সিং, সেইটা বোঝার জন্য প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবারস থাকে। তাহলে অল সাচ প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবারস, তাদের নিউরন কোথায় আছে বলো তো? নট ইন দ্য ট্রাইজিমিনাল গ্যাংলিয়ন। ট্রাইজিমিনাল গ্যাংলিয়নে হাজারো খুঁজলেও নিউরনস পাবে না। অ্যাকসনস গুলো ট্রাইজিমিনাল নার্ভ ধরে চলে যাচ্ছে কোথায়? সেই ওইখানে। তার কারণ ওরা হচ্ছে মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস, যেটা ব্রেন স্টেম, মিড ব্রেনে এইখানে আছে নিউক্লিয়াসটা, এইখানে নিউক্লিয়াসটা আছে, এইখানে নিউক্লিয়াসটা আছে। এই নার্ভ ফাইবার এখান থেকে ওইখানে যাচ্ছে, এটারই পেরিফেরাল প্রসেস। বুঝেছো? এই যে নিউরন আছে, এরই পেরিফেরাল প্রসেস। তাহলে প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবারস, all the proprioceptive fibers from the head neck region carried via the যে cranial nerve দিয়ে যাক না কেন, ultimately they will be reaching the mesencephalic nucleus of trigeminal. বুঝেছো? এইটা মনে রেখো কিন্তু, যে নার্ভেরই প্রোপ্রিওসেপটিভ ফাইবারস আছে, তাদের যে ফাইবারস, তারা হচ্ছে অ্যাকশনাল প্রসেসেস অফ মেজেনসেফালিক নিউক্লিয়াস। এটা নেক্সট পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট, ফার্স্ট এমবির জন্য ইম্পর্টেন্ট নয়, কিন্তু যারা ভালো বলে আমরা তাদের জিজ্ঞেস করি। এখানে জানি না, এখানে তো কেউ অত ভালো বলবে না, জিজ্ঞেস করার স্কোপ নেই। তাহলে সলিটারি নিউক্লিয়াস আর একটা নিউক্লিয়াস হলো। তাহলে এই সলিটারি নিউক্লিয়াসের নেচার কি? নেচারটা সবসময় বলতে হবে কিন্তু, মানে ব্রেন স্টেমে আমরা যখন কোনো নিউক্লিয়াসের কথা বলবো, তার ফাংশনাল নেচারটা বলতে হবে। সলিটারি নিউক্লিয়াসের নেচার কি? টেস্ট ফাইবারস রিলে করছে, তাই তো? ফেসিয়াল নার্ভের টেস্ট ফাইবারস আর রিলেইং। তাহলে নেচারটা কি? নেচারটা হচ্ছে স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট, ঠিক আছে? জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট কিন্তু নয়। জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্টের জন্য কে আছে? লিঙ্গুয়াল নার্ভ, তার নিউক্লিয়াস কিন্তু অন্য জায়গায় আছে, ঠিক আছে? লিঙ্গুয়াল নার্ভ, জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। আচ্ছা, তাহলে সলিটারি নিউক্লিয়াস কিরকম হলো? স্পেশাল ভিসেরাল, জেনারেল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট নয়। হিট, কোল্ড, টাচ এসবের জন্য নয়, টেস্টের জন্য। স্পেশাল ভিসেরাল অ্যাফারেন্ট। সলিটারি নিউক্লিয়াসটা মনে রেখো, যেটা একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম, এরকম গোল্লা মার্কা স্ফেরিক্যাল কিন্তু নয়। এটা একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়ার কলাম, লাইক দ্য স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজিমিনাল নার্ভ। স্পাইনাল নিউক্লিয়াস অফ ট্রাইজিমিনাল নার্ভ যেমন একটা ক্রেনিওকর্ডাল এক্সটেন্ট আছে, সলিটারি নিউক্লিয়াসের ক্রেনিওকর্ডাল এক্সটেন্ট আছে। ভেরি সুন তুমি খানিকটা পরেই বুঝতে পারবে, ঠিক আছে?
কেন এইসব কথা বলছি? আচ্ছা, তাহলে ফেসিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াস হলো এইট নার্ভ। প্রথমেই হচ্ছে এইট নার্ভটা, যেহেতু ছেলেরা পড়ে না ওই জন্য এইট নার্ভের নামটাই প্রথম তোমাকে জিজ্ঞেস করবে। এইট নার্ভ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা ক্রেনিয়াল নার্ভ। নামটা কি? ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার। ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ, ঠিক আছে? ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ, ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ। Obviously, it is a nerve carrying special sense from the ear apparatus. Ear apparatus থেকে special sense carry করছে। What is that special sense? সেই special sense হচ্ছে hearing and balance. Hearing and balance. Hearing and balance. Balance. এই যে নাগরদোলায় উঠে বাই বাই করে ঘোরার পর যখন নামলে মাথাটা ঘুরতে থাকে, কিসের জন্য? ওই যে সেমি সার্কুলার ডাক্টস আছে, সেমি সার্কুলার ক্যানালস আছে, সে তো নর্মালি ওই কাজটা আমরা করি না, কাজে অ্যাডজাস্ট করতে পারে না, সময় লাগে। পৃথিবীটা ঘুরছে মনে হয়, বিকজ অফ দ্য সেমি সার্কুলার ক্যানাল, সেমি সার্কুলার ডাক্টস, ঠিক আছে? তাহলে ওখান থেকে কিন্তু সবসময় সিগন্যাল যাচ্ছে ব্রেনে অ্যাবাউট দ্য হেড পজিশন। মাথাটা কিভাবে আছে ইন রিলেশন টু দ্য ট্রাঙ্ক, ইন রিলেশন টু দ্য আউটার স্পেস, সেই সিগন্যাল কিন্তু সবসময় যাচ্ছে ভেস্টিবুলার অ্যাপারেটাসে, বুঝেছো? সেই সেন্সটা ক্যারি কে করছে? ভেস্টিবুলার কম্পোনেন্ট অফ দ্য ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভ। দ্য সেন্স অফ হিয়ারিং ইজ ক্যারিড via the auditory nerve or the cochlear component of the vestibulocochlear nerve, ঠিক আছে? তাহলে this nerve quite thick, where it will be terminating in relation to the brain stem, যেখানে সেভেন্থ নার্ভ টার্মিনেট করেছে। কোথায়? যেখানে সিক্স নার্ভকে আমরা দেখি বেরোচ্ছে, টার্মিনেট করেছে বা বেরোচ্ছে, মানে পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট। পয়েন্ট অফ অ্যাটাচমেন্ট অফ সিক্স, সেভেন্থ অ্যান্ড এইট ইন সিকোয়েন্স মিডিওল্যাটারালি। প্রথমে সিক্সকে পাবে, তারপরে সেভেন্থকে পাবে ইন দ্য ফর্ম অফ টু রুটস, একটা মোটর রুট, একটা এরনিয়াসলি কল্ড অ্যাজ দ্য সেন্সারি রুট, তারপরে এইট নার্ভ। তার মানে এইরকম পরপর এই পন্টোমেডালারি জাংশনে, পন্টোমেডালারি জাংশন ধরো, এটা পন্টোমেডালারি জাংশন, এটা মিড লাইন। তুমি প্রথমে এখানে পাচ্ছ সিক্স নার্ভ, এরকম ভাবে সিক্স নার্ভকে পাবে, তারপরে তুমি সেভেন্থ নার্ভ মোটর রুটটাকে পাবে এইরকম ভাবে, তারপরে ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার নার্ভটাকে পাবে এইভাবে, আরো মোটা আরো মোটা, আর মাঝখানে তুমি এইরকম সেন্সারি রুট অফ ফেসিয়াল নার্ভটাকে পাবে, যার নাম হচ্ছে নার্ভাস ইন্টারমিডিয়াস। নার্ভাস ইন্টারমিডিয়াস। তাহলে পন্টোমেডালারি জাংশনে ইউ হ্যাভ টু সার্চ ফর, তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করতে পারে, দেখা থেকেও বলবে না, ব্রেন স্টেমটা তোমার হাতে ধরিয়ে দিল, এক্সামিনারের অত সময় নেই ওই ছোট ছোট সরু সরু জিনিস দেখার, তোমাকে জাস্ট জিজ্ঞেস করবে যে তুমি জানো কিনা। where you will search for the things, leaving the name the cranial nerves, leaving the pontomedullary junction, sixth, seventh in the form of two roots and the eighth, ঠিক আছে? ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার। তাহলে ভেস্টিবুলো কক্লিয়ার হলো সেই ভেস্টিবুলো টু রিপ্রেজেন্ট a vestibulo cochlear nerve in the brain stem, definitely I will be getting nucleus, তাই না? নিশ্চয়ই অ্যাসাইন নিউক্লিয়াস আছে, so important a nerve this is। তাহলে সেকেন্ডারি সেন্সারি নিউরনস আছে in the form of nuclei in the brain stem, সেকেন্ডারি সেন্সারি নিউক্লিয়াই আছে, সেকেন্ড অর্ডার সেন্সারি নিউক্লিয়াই আছে very much in the brain stem, নাম আছে। for hearing this component যে নিউক্লিয়াস আছে তার নাম হচ্ছে কক্লিয়ার নিউক্লিয়াই। to make matters complicated for you people, simple for we people, যে এক্সামিনার তার জন্য খুব মজা, যে পরীক্ষা দেবে তার জন্য ভীষণ বিপদ। তার কারণ কক্লিয়ার নিউক্লিয়াই বললেই হবে না, আমি জিজ্ঞেস করবো কটা আছে রে, নাম বল, নাম বলতে হবে। ভেন্ট্রাল ডরসাল, যা নাম আছে তাই বলতে হবে। ভেন্ট্রাল ডরসাল কক্লিয়ার নিউক্লিয়াই,
এর দুটো সেগমেন্ট আছে, একটা ভেন্ট্রাল, একটা গোল্লা, আর একটা ডরসাল গোল্লা। ঠিক আছে, ককলিয়ার নিউক্লিয়াইকে কোথায় দেখতে পাবো? ককলিয়ার নিউক্লিয়াইকে দেখতে পাবো পন্টোমেডালারি জাংশনে, পন্টোমেডালারি জাংশনে ইন রিলেশন টু ইনফিরিয়ার সেরিবেলার পেডান্কল, ventral and dorsal, pontomedullary junction. Next, for balance and equilibrium কি নিউক্লিয়াই আছে সেটাকে আমরা দেখতে পাবো কডাল পন্স পন্টোমেডালারি জাংশন থেকে শুরু করে মেডালার ভেতরে ঢুকে পড়বে নিউক্লিয়াসটা। এই নিউক্লিয়াসটা ভেস্টিবুলার কম্পোনেন্টের যে নিউক্লিয়াস ভীষণই ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ পশ্চার অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়ামকে তুমি হয়তো দাম দিচ্ছ না, তার কারণ তোমার পশ্চার ইকুইলিব্রিয়াম মেনটেন্ড হচ্ছে নর্মাল সাবকনশাস প্লেনে মেনটেন্ড হচ্ছে, কিন্তু এই মেনটেন করার ব্যাপারটা যখন চলে যাবে অসুখ হলে তখন তুমি বুঝতে পারবে কাহারে কয় পশ্চার অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম। সেন্সারি অ্যাটাক্সিয়া, সেরিবেলার অ্যাটাক্সিয়া বলে সব কন্ডিশন আছে, বুঝেছো? তখন ইউ উইল ফাইন্ড মেনটেনিং দ্য আপরাইট স্ট্যান্ডিং পশ্চার, maintaining the upright sitting posture, how difficult they are. বুঝেছো? কখন আমরা ভগবানকে খুঁজি বিপদে পড়লে, প্রভু কেন যাই ফুলের মালা অমুক তমুক নিয়ে, প্রভু আমাকে রক্ষা করো। আমি প্রভু প্রভুকে ডাকি না, কারণ আমি ম্যান অফ সায়েন্স। আমি বলি আমার প্রভু ব্রেনের মধ্যে আছে, ওকে বাঁচিয়ে রাখ। বুঝেছো? তাহলে ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই ইন দ্য ফর্ম অফ এ কমপ্লেক্স আছে পন্টোমেডালারি জাংশন থেকে মেডালার ভেতরে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য। তুমি বলবে স্যার ইন হুইচ ওয়ে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, আপনি তো বায়বীয় কথা বলছেন প্রভু টভু এইসব, মোটেই তা নয়। ফোর্থ ভেন্ট্রিকলের ফ্লোর রম্বয়েড ফসা, সেখানে ভেস্টিবুলার এরিয়া তোমাকে দেখাতে বলবে, একটা এরিয়া আছে, বুঝেছো? ইন দ্য রম্বয়েড ফসা ভেস্টিবুলার এরিয়া তোমাকে দেখাতে বলবে, এই দেখা ভেস্টিবুলার এরিয়া, কোথায় ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স থাকে, বুঝেছো? ইন রিলেশন টু দ্য ফ্লোর অফ ফোর্থ ভেন্ট্রিকল। তাহলে এই যে ভেস্টিবুলার কমপ্লেক্স সেটা আছে একটা এরকম ডায়মন্ড শেপ এরিয়ার ভেতরে, এরকম একটা ডায়মন্ড শেপ এরিয়ার ভেতরে। এইটা হচ্ছে সেই এরিয়া যেখানে তুমি ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স পাবে। চারটে নিউক্লিয়াস আছে, চারটে, বুঝেছো? এইরকম একটা সুপিরিয়ার ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস আছে, সুপিরিয়ার ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস। একটা এরকম ল্যাটারাল ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াস অফ ডিটার। একটা ইনফিরিয়ার ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস আছে এইরকম, আর একটা মিডিয়াল ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াস আছে। এগুলো আমার পড়াবার কথা নয়, এগুলো পড়াবার কথা ফিজিওলজিস্টদের। কিন্তু অ্যানাটমি ফিজিওলজি ইন্টিগ্রেটেড তো, ওরা পড়াবে না, ওরা ট্র্যাক্টে চলে যাবে ডাইরেক্ট। ও ভাবে তো আমি তো অ্যানাটমিতে পড়ানোর কথা, কারণ তুমি জানো ভেস্টিবুলার স্পাইনাল ট্র্যাক্ট দুটো আছে, বুঝেছো? তাহলে এই যে ভেস্টিবুলার নার্ভ ঢুকলো ব্রেন স্টেমে, ঢুকে এই যে নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স আছে, এই নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্সে মোস্ট অফ দেম উইল টার্মিনেট। এখান থেকে সেকেন্ড অর্ডার সেন্সরি নিউরনস উইল ক্যারি দ্যাট থিং কোথায়? সেরিব্রাল কর্টেক্সে না, ভেস্টিবুলার নিউক্লিয়াই থেকে টার্মিনেশনের জোন কোথায়? লেসার ব্রেন সেরিবেলাম। সেরিবেলামই তো রেসপন্সিবল ফর পশ্চার অ্যান্ড ইকুইলিব্রিয়াম। ভেস্টিবুলার স্পাইনাল ট্র্যাক্ট অ্যাক্সিয়াল মাসেলসকে সাপ্লাই করে, পস্টুরাল মাসেলসকে সাপ্লাই করে, so that we can maintain our posture and equilibrium. Kaji, most of the fibers from the vestibular nuclear complex will be reaching the smaller brain, lesser brain or the cerebellum. In which way? It is special somatic. Everything, ব্যাপারটা কি বলতো? হ্যাঁ, everything is in the syllabus. দেখো আমি কি বলেছিলাম যে 7 থেকে 12 পড়াবো, পারলাম কি? হবে না, জীবনে আমি সিলেবাস শেষ করতে পারবো না। তার কারণ আমার যা অ্যালটমেন্ট পার্ট টাইম, আমার পক্ষে সিলেবাস, আর আমি কম পড়িয়ে বেরোতে পারবো না। যেটা এনএমসি কারিকুলাম, মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ মানে ককলিয়ার ডাক্ট, ঠিক আছে, লাইন্ড বাই এপিথেলিয়াম আছে, মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ আছে, ওসিয়াস ল্যাবিরিন্থটা খোল, তার ভেতরে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ বসে থাকে। তাহলে ককলিয়ার ডাক্ট,
Few musical extracurricular tasks. এখানে স্পেশালাইজড ব্যাচ আছে ক্রিটিক্যাল ব্যাচ দেখুন এবার এই যে মেমোরিয়াল স্ট্যাটিক কত কম্পিউটার অ্যাপারেটাসে আছে স্পাইরাল অর্গান অফ বডি এই পুরো জিনিসটা কতটা ডেভেলপ মনে করো তো এই যে চামড়া অতিক ব্যাকো চামড়া থেকে ডেভেলপ করে অতিক ব্যাকো পরে চামড়াটাকে পুষে ডেভেলপ দেখুন এই যে কার্টিলাজিনাস অতিক ক্যাপসুল আছে তা একটা গোল বল কুইকলি সেই গোল বলটাই জাস্ট একটা গোল বল সেই গোল বলটাই আলটিমেটলি ওই সামনের গোল এই যে কমপ্লেক্সিটি আমি আচার্য বলবি শুরু করব আমি জানি আমি এই সব বলবো কিন্তু ধারণা একটু লোকে আমি বুঝি এই হচ্ছে ব্যাপার সেগুলো স্পেশাল সেক্স তারপর স্পেশাল সেক্স কিন্তু ডিরাইভ ফ্রম সোমা স্কিন থেকে মেগনেস ল্যান্ড নাম কি ওটিপিসি প্রথমে ওটিপি প্যাকেট তারপরে গেটওয়ে কন্ডিশনার ওটিপিসি নেক্সট যে জন্য স্পেশাল সেক্সটি অ্যাপয়েন্ট কিছু হলো না আমার বলতে আমার ক্লাস শেষ হয়ে গেল কি আর করবো আপনি I cannot compromise. Knowledge সঙ্গে compromise করা যাবে না। HMIS. How information system is used in health management. এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের প্রধান সমস্ত লার্নিং প্রসেস আছে আলাদা। আমরা টেকনিক্যাল ডিটেইলস অফিস করব না দরকার নেই নট পার্ট অফ কিন্তু এটা জানা জরুরি অথবা এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে প্রশ্ন করা হতে পারে এমসিকিউ আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে কিন্তু তার বাইরে আমরা যে এই সেটা থেকে এগোচ্ছি আমরা যে এরাটা থেকে এগোচ্ছি সেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই এবং কিছু বছর ধরে এআই will have a great impact on health not only managing the health system but also the managing the patient. AI will play a great role in that education. এবং তার শুরুটা হচ্ছে আগে কোন কাজ করতে একটা বড় ডায়াগনোসিস ছিল সেটা হচ্ছে যেটা পুরোপুরি ডক্টর সেন্ট্রিক ব্যবস্থা ছিল এখন কিন্তু তাই ডাক্তারের কাছে পেশেন্ট আসে তার বলে ওষুধ দেওয়া চলে যায় কিন্তু স্বাস্থ্য অবস্থা তো তার স্বাস্থ্য অবস্থা হচ্ছে যে রোগ যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করা পপুলেশন কিভাবে ডিজিজ দেখা ম্যানেজ করা এন্ডেমিক এক্টিভিটি ম্যানেজ করা এভরিথিং ইনক্লুডেড হেলথ সিস্টেম and without information and having the capacity to share this information this kind of decision cannot be taken that is why the HMI system in our capacity right now so that we can share our information very easily and very accurately basic details জানা দরকার জাস্ট বেসিক কনসেপ্ট আমি একটু মাথায় রাখতে যা প্রশ্ন তখন ঠিক আছে জীবন আগে HMI MEI এর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম যেটা আমি আসলে এখান থেকে বলে আসি কনসেপ্টটা বোঝা জরুরি খুব জরুরি বিষয় information জানি বলতে আমরা জানি but what is information system provides basic information support to the decision making process at each level of the organization the information system is এমন একটা সিস্টেম যেখানে ইনফরমেশন থেকে ডিসিশন মেকিং এ সাহায্য করতে পারে হেল্প ইন ডিসিশন জাস্ট the information just not the data but as this information help in daily decision making so what is the information system this is an information processing and storage subsystem of healthcare organization what are the important what is the they already have lots of time.
আমাদের একটা এক্সাম্পল ধরো আমাদের হাসপাতালে এই হাসপাতালে ধরো হঠাৎ করে দেখা গেল এই মাসে 50টা ডেড কেস পাওয়া এবার এটা থেকে একটা ডেটা জাস্ট একটা ইনফরমেশন এটা আলাদা করে মানে 50টা ধরা কি হয়েছে যখন এটা ইনফরমেশন হিসেবে পেয়ে করবো যখন এটাকে আমরা অ্যানালাইজ করবো এটা কি আছে কম্পেয়ার করবো উইথ দ্য আদার সেকশন অফ দ্য কমিউনিটি তখন দেখা যায় যে আগের মাসে কথা আগে নরমালি আমাদের এখানে 4-5 কেস এই দুটো স্যার suddenly তাহলে আমাদের কথা ঠিক করবে যে ইজ ক্লিয়ারলি ইন এক্সেস অফ দ্য নর্মাল ভ্যালু সো এটা একটা ইনফরমেশন এটা হচ্ছে ইনফরমেশন যখন আমি লজিক্যালি অ্যানালাইজ করলাম তখন জানতে পারলাম যে পেশেন্টগুলো হচ্ছে তারা একটা নির্দিষ্ট জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া থেকে আসছে সেই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াটা কোথায় না আমাদের এখানে একটা বড় জলাশয় ওয়াটার বডি আছে তার আশেপাশে যে বাড়িগুলো আছে সেখান থেকে বেশিরভাগ তাহলে এটা এভিডেন্স অসার ঠিক আছে এই এভিডেন্সটা কি হলো তারা যেটা হলো যে comparing the other section or other time period and having the geographical knowledge of the economic knowledge what is it doing this knowledge will plan for a decision making দেখো এটা র এটা ইনফরমেশন হয় এভিডেন্স এর নলেজে আমাদের ডিসিশন মেকিং বাট ডিসিশন মেকিং আমরা কি করতে পারি যে আমরা হাসপাতালে যদি ক্যান্টিন হসপিটাল সো দ্যাট দে ক্যাটার আপনার আনসার্স সার্টেনলি এগুলো যদি করতে হয় তাহলে তাদেরকে যারা ম্যানেজ করবে তাদেরকে হাসপাতালে রেডি করতে হবে what is we can go to that area and we can find out what is happening there কি থেকে কি হয় আমরা যে মশা বাড়ি জায়গায় জল জমে সেখানে মশা বাড়বে সেখানে থেকে আপনি প্রিভেন্টিভ মেজার্স করতে পারেন বেটার কন্ট্রোল চেষ্টা করতে পারেন সো দিস হাউ সিম্পল ইনফরমেশন সিম্পল ডাটা ইনফরমেশন এভিডেন্স then it can and finally it will have an impact on health on the very next one যদি আমরা ঠিক করে অ্যাপ্রোচ করতে পারি দেখা যাবে এই কন্ডিশনকে আবার পাবো এই এন্টায়ার প্রসিডিউরকে বললাম এন্টায়ার প্রসিডিউরকে হেল্প করে রাখতে এই অ্যানালাইসিস ব্যাপারটা যতক্ষণ না এটা সেফ ডেটা হিসেবে থাকে ধরো এই যে 50টা কেসের কথা বললাম এই 50টা কেস আমাদের এখানে দেখা আমাদের ফিজিক্যাল ডেটা আমাদের এটা রেকর্ড হয়ে গেল ঠিক তাহলে চেষ্টা করে দেখা এই কেসের সাথে আমাদের 50টা ডেটা জাস্ট দেখা কেউ দেখলো এই দেখার কাজটা আমাদের ডিসেম্বরে দিকে করতে হবে ডিসেম্বরে দিকে দেখলো যে এখানে এই সময় ডেটা বেশি হয়েছিল কিন্তু আমরা টেম্পারেচারটা পাবো তখন যখন গেল তখন ওয়াটার বডি থেকে কোনো মশা দেখতে পাবো কোনো এভিডেন্স কোনো প্রমোশন কোনো রিসার্চ গেল কিছুই করা যায় কিন্তু এরকম হয় এই ইনফরমেশনগুলো এখনই শেয়ার করা যায় এখনই কম্পেয়ার করা যায় তাহলে এখানে টেক ডিসিশন অন দিস তাহলে কি হয় ব্যাপারটা এই হচ্ছে তোমার এই সিস্টেম এটা আছে দিস ইজ দ্য or electro or distribution or to generate information or to generate data. All this data will be entered in a data block, that is the block level. The block level is a declarative operator. যেখানে সমস্ত ডেটাকে এক জায়গায় নিয়ে আসবে নিয়ে যে একটা নির্দিষ্ট সিস্টেমে তাকে প্লট করবে কোন সিস্টেমে প্লট করবে দ্যাট ইজ দ্য এমআইএস প্রোগ্রাম যে সিস্টেমে প্লট করা হবে সিস্টেমে গেলে then become accessible to the all stakeholders of that community, of the court, of the district, of the area of the community. So the decision can be taken on that information based on the data. So this is how we put it here. Finally, it goes to the headquarters at the district. So these are the components of insights. Inputs that indicates resources, models, indicators, data source, data management, how information product and distribution. কি বলতে চাইছো এটা কি বলতে লেজিসলেটিভ রিসোর্সেস রেগুলেটরি প্ল্যানিং পার্সোনাল ফাইনান্স লজিস্টিক্স সাপোর্ট দিস ক্যান বি দ্য রিসোর্স key indicators can assess by indicator what are the indicators
determinants of health system input and outcomes of any event or any procedure or any intervention we are taking. What is the outcome of the intervention? Can be assessed by each class. What are the analysis? I should be going to that individual record, party record, and resource record. Data management, collecting data, storing this, qualifying this, and assuring that the quality of data is data flow fictional. You data manipulate. Whether the data is manipulated or factual, that can be assessed by the dimension. There is software that can assess that can take care of false data. Visualization, making information very accessible to data figures. So, eight of the channels. Actually, so about that one. Actually, eight of the channels. The HM is a product. That can be compared with other accessories from other and that can be taken as an edits. But there are some advantages and disadvantages too of such a business. What the advantage is? The basic advantage is data centralization. It shows the data is and data analyze so data is just what data centralized. Within the user can tell you what you have seen, someone is interviewing a patient, right? Someone is interviewing a patient, and when the patient is being asked, how are you? The patient is replying, it's sunny outside, children are playing, it's a good day, right? And sometimes he is making new words which doesn't have any meaning, right? Okay. So, this is the first case where the interviewer is asking something to the patient, patient is replying in his own way and not in accordance with the question what has been asked, right. So, patient is replying something different, right. Okay. And the second video, okay, audio is not clear anyway. So in the first case, the interviewer is asking the patient specific questions, but the patient is replying completely different thing, right? Like the interviewer is asking the patient, how are you? The patient is replying, it's sunny outside, children are playing, right? In this way, and sometimes the patient is using new words which do not have any meaning, right, in the first case. In the second case, the interviewer is asking to the patient few questions and the patient is trying to reply the actual answer, but the patient is not able to pronounce any word, right. So, how are you? The patient is trying to replying, I am okay. So, the patient is not being able to utter words and the patient is doing this or replying by using symbols. So, say for example this, right. So, how are you? The patient is replying, he is not being able to utter okay, I am okay. The patient is just replying this, that means he is okay, right. So, in the second case, the patient is not being able to reply, but the patient is understanding, right. In the first case,
the patient is not at all understanding whatever is being asked, right? The patient is not being able to understand whatever is being asked in the first case. And in the second case, the patient is understanding whatever is being asked, but the patient is not being able to reply, not being able to utter words, right? So this is the problem, right? And both these problems are under one cortical event, and that is called aphasia. Okay. So we are discussing aphasia. So what is aphasia? First question. Okay. So aphasia, right? So what is aphasia? Anyone, what is aphasia? It is already being taught in examination of higher function. Examination of higher function. If you have examined the patient for higher function, you must be knowing aphasia. What is aphasia? What is aphasia? Anyone? Yes. Speech difficulty. Anyone else? Speech difficulty. Anyone else? What is aphasia? Too much noise from backbenches. Please, if you do not want to attend, you can leave. Your attendance is made. No issues. It will be given. Right? You will get the attendance. Okay, what is aphasia? Anyone? Inability to comprehend. Okay. মানে বুঝতে পারছে না কি কথা বলছে বুঝতে পারছে না, right? Okay. So basically aphasia is a speech disorder, right? Speech disorder, but there is some important points to remember. Speech disorder or language function disorder, right? And it is a cortical event, okay? Things which are controlled by your cerebral cortex, right? Now speech disorder, patient কথা বলতে পারছে না বা কথা বলছে উল্টো পাল্টা বলছে, right? So that comes under aphasia. Language disorder, speech or language disorder, right? Aphasia. Okay. Now say for example, there are so many problems. Say for example, someone has got amputation of tongue. ঠিক আছে, injury to tongue, injury to larynx, injury to vocal cord, right? Injury to vocal cord, injury to larynx, injury to tongue, right? Or some problem in the laryngeal muscles, paralysis of the laryngeal muscles, all will lead to speech problem, right? This will lead to speech problem, right? Should we call it aphasia? Should we call it aphasia? No. No, aphasia is a cortical problem, right? And it might be the case someone is deaf, right? Is not being able to hear, okay? And someone who is not being able to hear is not being able to answer, right? So again it is not aphasia, okay? So aphasia is a cortical issue. It must be a cortical issue. There is some problem in the cerebral cortex which is leading to language or speech problem. This is aphasia. So if you need to define aphasia, right? So so aphasia is language or speech problem due to cortical issue and without primarily affecting motor or sensory system, without any primary motor or sensory problem, right? Primary sensory or motor problem. See, say for example, someone is not being able to see, okay? Someone is not being able to see, so there is vision problem. Someone is not being able to hear, so hearing problem. So these are all sensory inputs. What are the sensory inputs you have from vision, the visual cues, from hearing, right? And also all the sensation like touch, pain, temperature, whatever you have read, right? So these are all sensory inputs, okay? So there is no completely, in case of aphasia, for a problem to call it aphasia, there should not be any sensory problem. So the patient is able to see, the patient is able to hear, right? And all the sensory inputs are working normally. Say for example, the touch sensation, the pain sensation, everything is working normally. Okay. So sensory is okay. Okay, sensory is okay. And for language function, you need some motor activity.
So I am speaking, so my facial muscles are working, my laryngeal muscles are working, my vocal cords are working, my tongue is working, right? So these are all motor activities, right? So this motor part is also normal, right? So no primary sensory defect, no primary motor defect, but still there is language problem, and this is due to cortical issue, some problem in cerebral cortex, right? So this is aphasia. Aphasia is primarily a cortical problem without any primary sensory or motor disorder, right? Clear? মানে আমার tongue ঠিক আছে, vocal cord ঠিক আছে, laryngeal muscles ঠিক আছে, everything is working normally. That means আমার motor activity ঠিক আছে, right? And my all sensory inputs are okay, like my vision, like my auditory system, and all other sensory modalities like touch, pain, temperature, everything is working, right? Still there is some problem in language function. This is aphasia. Okay, this is aphasia. Okay. Oh, okay. So you have known the definition of aphasia, right? So we have in our cerebral cortex we have some receptive area and some executive area or expression area, right? So all these sensory input, like আমি কি দেখতে পাচ্ছি, আমি কি শুনতে পাচ্ছি, বা টাচ, পেন, টেম্পারেচার, হোয়াটএভার, যে সেন্সারি ইনপুট গুলো আছে, এই সেন্সারি ইনপুট গুলোর একটা রিসিভিং এরিয়া আছে, রাইট? তো সেই সেন্সারি ইনপুট গুলো রিসিভ করে তারপর সেটাকে এক্সিকিউট করতে হবে, রাইট? যেমন আমি দেখলাম someone is writing on the first bench or second bench, okay, so this is the visual cue. Now I am expressing it to someone. Yeah, I have seen someone, Navarup, is writing on second bench, right? Okay, তাহলে আমি দেখলাম, ঠিক আছে, this is the visual cues or sensory input, right? The sensory input I am receiving. So there are some receptive areas, some part of the brain which is receiving all these sensory input. It might be visual cues, in this case it is visual cues, it might be an auditory cues, like I am listening some sound and I am conveying it to someone that I heard some sound like this, right? Okay, so what are the receptive areas? So receptive areas are the areas which receive all the sensory input, right? It receives all the sensory input. So there are these areas, the Wernicke's area or area 22, right? You know that brain areas are classified by Brodmann, so there are multiple numbers, we call it Brodmann's area, right? So area number Wernicke's area, it is area 22, right? Wernicke's area is related to perception of spoken language, right? And related another area, angular gyrus, it is in the parietal lobe, and Wernicke's area it is in the temporal lobe, right? So angular gyrus, it is for the perception of written language, okay, perception of written language. So all the sensory input I am receiving, ঠিক আছে, আমি কথা বলতে তো তখন পারবো যখন আমি কিছু সেন্সারি ইনপুট পাবো, রাইট? আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি, তারপর সেটা নিয়ে বলবো, কিছু শুনতে পেলাম, তারপর সেটা নিয়ে বলবো, রাইট? কিছু দেখতে পেলাম, কোনো রিটেন লেখা দেখতে পেলাম, লেখাটা পড়ে দেখে তারপর কাউকে একটা বললাম, রাইট? ওকে, তো তার জন্য আমাকে কিছু সেন্সারি ইনপুট নিতে হবে। সেন্সারি ইনপুট নেওয়ার জায়গাগুলো কোথায় আছে? These two, Wernicke's area and angular gyrus, and also area 41 and 42 are also included within the receptive areas that take part in the processing of spoken language. So area 41 and 42, it works along with Wernicke's area 22 to process the spoken language, right? So area 22, area 41, area 42, they are for spoken language, and angular gyrus, which is in the parietal lobe, it is for the perception of written language, right? This is for the perception of written language, okay? So receptive areas, so it is receiving inputs, okay, receiving inputs, okay. So angular gyrus, before angular gyrus we have Wernicke's area. So Wernicke's area, I told it that Wernicke's area is located in the temporal region, okay. Wernicke's area, it is located in the upper part of the temporal lobe, Wernicke's area for upper part of the temporal lobe, right?
and it is for the processing of sensory information from somatic, sensory, visual, auditory cortices, right? ঠিক আছে, আমি কিছু একটা দেখছি, it is primarily going to my visual cortex is in the occipital lobe, right? So Wernicke's area, it is communicating with the occipital cortex, right? Wernicke's area in the temporal lobe, it is communicating with the occipital lobe, which is receiving all my visual cues. আমি যা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো আমার occipital lobe যাচ্ছে, right? আর occipital lobe সেই ইনফরমেশনটা কাকে দিচ্ছে? Wernicke's area কে দিচ্ছে, right? So Wernicke's area is also receiving all the visual informations, right? Okay. So similarly, Wernicke's area is also receiving input from the your auditory cortices, right? Okay. So all the somatic, sensory, visual, and auditory cortices, they are supplying all the sensory information to the Wernicke's area, right? Which is located in the upper part of the temporal lobe. And the function of this Wernicke area is comprehension, recognition, and construction of word and language. So comprehension, তুমি বুঝতে পারছো, যা দেখছো, যা শুনছো, বুঝতে পারছো, right? So I'm listening a harsh sound, and that sound is coming from the ceiling fans, right? So I'm without seeing, I'm listening the sound, and I am this is in my comprehension. আমি বুঝতে পারছি যে এই সাউন্ডটা ফ্যান থেকে আসছে, right? Okay. So Wernicke's area is basically for comprehension. Major thing is comprehension. বুঝতে পারছো যে এই সাউন্ডটা কিসের বা এই ভিশনটা কে, ঠিক আছে, right? Okay. Now the patients with lesion in the Wernicke's area may speak, but the words they frame and put together will have no meaning, right? তাহলে Wernicke's area দিয়ে আমি বুঝতে পারছি, I analysis all the sensory information. যে সাউন্ডটা আমি শুনছি সেই সাউন্ডটা কিসের সাউন্ড, যে জিনিসটা দেখছি সেটা কি, right? Okay. So I understand, I take all the sensory inputs from auditory cortex, from visual cortex into my Wernicke's area, and I process, right? এখান থেকে আমি বুঝতে পারছি। তাহলে Wernicke's area যদি লিশন হয়, দেখতে পাবো, শুনতে পাবো, বাট বুঝতে পারবো না সেগুলো কি, ঠিক আছে, সেগুলোকে অ্যানালিসিস করতে পারবো না, রাইট? ওকে। সো পেশেন্টস উইথ লিশনস ইন দি Wernicke's area may speak, কথা বলতে পারবে, রাইট? রিসেপশন ইজ গন, রাইট? রিসেপশন ইজ গন। সো পেশেন্ট উইথ লিশন ইন দি Wernicke's area কিরকম হবে? হ্যাঁ, ফার্স্ট ভিডিওটা আমি ভিডিওটা শেয়ার করে দেবো। সো what will happen? You will ask something, patient will reply completely different thing, okay? তুমি জিজ্ঞেস করলে হাউ আর ইউ, তুমি কেমন আছো, ঠিক আছে, সে বলবে এই গাছটা খুব সুন্দর, দিস ইজ লাইক দ্যাট, ঠিক আছে, এরকম। অথবা সামটাইমস কমপ্লিটলি নিউ ওয়ার্ডস অর নিউ সেন্টেন্স হি অর শি উইল ফর্ম, যেটার কোনো মানে নেই, ওকে? আচ্ছা। So patients with lesions in the Wernicke's area may speak, but words they frame and put together will have no meaning, right? Okay. Now expressive area, okay? Expressive area, the area of the brain through which you express. So we call it motor, right? Oh, angular gyrus, sorry. So angular gyrus is another reception area 2. One is Wernicke's area, another is angular gyrus, right? One is Wernicke's area, another is angular gyrus, okay? So Wernicke's area was area 22, right? Wernicke's area was area 22, angular gyrus area 39, and along with Wernicke's area, two other parts of the brain, that is area 41 and 42, they work for spoken language, right? And for written language we have angular gyrus, which is area 39, okay? And angular gyrus is located in the parietal lobe, okay? So inferior parietal lobule anterior to the visual receptive area. This is the location of the angular gyrus, and it is also called as Dejering's area and perception of written language, right? Okay. Now expressive area or executive area, okay? So
So all the sensory information we receive, we process, and then we execute, right? All the sensory information from my vision, from my auditory cues, from all my sensation, I receive all those information into Wernicke's area, I process it, and through the expressive areas, I communicate, right? Okay. So it is also called as motor speech area. Okay, Wernicke's area, angular gyrus, these are sensory speech area. Okay, all the receptive parts, these are also called sensory speech area, and all the expressive part or expressive areas or executive areas, these are also called motor speech areas. Okay, and motor speech area is the Broca's area, which is area 44 and 45, right? Broca's area, area 44 and 45, it is motor speech area. Okay. Now Broca's area, it is located in the prefrontal association cortex adjacent to the motor cortex. Okay. So from this Broca's areas, fibers goes to muscles of the lips, muscles of the tongue, pharynx and larynx. Okay. So all the motor, so to call it aphasia, there is no problem in the muscles of lip, tongue, pharynx and larynx. Okay. Muscles of lips, muscles of tongue, pharynx, larynx and all the facial muscles, these are required to speak, right? To speak, these are the motor things we require. But if the defect is primarily in the muscles of lips, tongue, pharynx, larynx or the nerves supplying those muscles, it is not aphasia, right? So to call it aphasia, the lesion should be or the defect should be in the Broca's area, that is prefrontal association cortex, right? Okay. খুব simple একটা example দিচ্ছি. Say for example, I am listening some sound. Okay. So the sound is first received. Soundটা first received কোথায় হলো? Auditory cortex এ, right? Now auditory cortex এই ইনফরমেশনটা, এই যে অডিটরি ইনফরমেশনটা, এটা সাপ্লাই করছে কোথায়? Wernicke's এরিয়াতে, ঠিক আছে? এই অডিটরি ডেটাটা দিচ্ছে Wernicke's এরিয়াতে. Wernicke's area will process it along with other parts, other associative area, right? So Wernicke's area's primary responsibility is to process this sensory information. It is under receptive area. Now Wernicke's area will supply this information to Broca's area. Okay. Now Broca's area will communicate with the motor cortex for the activity of these muscles, right? Clear? So let me show you the diagram. So this is how everything is processed. Now problem is with the lesion. Problem is with the lesion. Okay. So lesion might be here in the Wernicke's area. Lesion might be here in the arcuate fasciculus. What is arcuate fasciculus? It is the connecting fibers between the Wernicke's area and Broca's area. The connecting fibers between the Wernicke's area and Broca's area, from Wernicke's area to Broca's area. Okay. So simply, if the lesion is here, it will be called as Wernicke's aphasia. If the lesion is in the Broca's area, it will be called as Broca's aphasia, right? As the Wernicke's aphasia is the sensory speech area, as the Wernicke's area is the sensory speech area, it is receiving all the sensory information. Wernicke's area is receiving all the sensory information. So defect in the Wernicke's area or damage in the Wernicke's area, it is called Wernicke's aphasia or sensory aphasia. Wernicke's aphasia or sensory aphasia, right? Now how will be a patient of sensory aphasia or Wernicke's aphasia? So Wernicke's aphasia, Wernicke's area, it is receiving information from all your sensory parts, right? And ultimately it is processing, and by which you are understanding things. Okay. Comprehension. The correct term or the correct word is comprehension. Your Wernicke's area is for your comprehension, your understanding, right? So Wernicke's area is for your comprehension. So when Wernicke's area is damaged, your comprehension is lost. ঠিক আছে?
your comprehension is lost. তুমি কিছু দেখছো, কিছু শুনছো, বাট বুঝতে পারছো না কি হচ্ছে, রাইট? ঠিক আছে, বুঝতে যদি না পারো তাহলে বলবে কি, রাইট? কিন্তু বলার পার্টটা তো ওকে আছে, বলার পার্টটা ইজ ব্রোকাস এরিয়া, দ্যাট ইজ ওকে, দ্যাট ইজ ফাংশনাল ওকে। ঠিক আছে, তুমি বুঝতে পারছো না তা সত্ত্বেও বলছো, মানে কি বলবে? উল্টো পাল্টা বলবে, আজে বাজে বাজে বকবে, সোজা কথা। ঠিক আছে, বোঝা গেছে তো? সো দিস ইজ ওয়ার্নিক্স এরিয়া, দিস ইজ ওয়ার্নিক্স অ্যাফাসিয়া, ওয়ার্নিক্স অ্যাফাসিয়া অর সেন্সরি অ্যাফাসিয়া। এটার আরেকটাও নাম আছে, সেটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া। ঠিক আছে, প্রচুর বকছে কিন্তু কোনোটারই কোনো মানে নেই, ফ্লুয়েন্ট অ্যাফাসিয়া, একদম ফ্লুয়েন্টলি বলে যাচ্ছে, প্রচুর কথা বলছে, বাট এভরিথিং ইজ রাবিশ। ঠিক আছে, তো যে ভিডিওটা দেখাচ্ছিলাম প্রথম কেসটা হচ্ছে ওইটা, পেশেন্টকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে তুমি কেমন আছো, পেশেন্ট বলছে বাইরেটা খুব সুন্দর, গরু চড়ছে, গাছে পাখি উঠছে, ঠিক আছে, গাছে পাখি ডাকছে, এরকম আর কি, আজে বাজে বকছে। ওকে, সো দিস ইজ ননসেন্স, পেশেন্ট উইল বি টকিং এভরিথিং ননসেন্স। ওকে, আচ্ছা, now these are two major types of aphasia which you need to learn at first year MBBS, but still there are lots of other types of aphasia we commonly face, and sometimes the combined motor aphasia and sensory aphasia, right? Okay. Now the Broca's aphasia or the motor aphasia, that means the Broca's area is damaged. Broca's area, area 44, area 45, this Broca's area is damaged due to many things, due to some tumor, due to some ischemia, due to hemorrhage, stroke, whatever. ঠিক আছে, somehow this Broca's area is affected, right? Broca's area is affected and we call it Broca's aphasia. And another name of Broca's aphasia is motor aphasia. Okay, motor aphasia, and another term is non-fluent aphasia. ঠিক আছে, ব্রোকাস এরিয়া কি করে? ব্রোকাস এরিয়া সমস্ত মোটর কর্টেক্সের সঙ্গে কমিউনিকেট করে, যে মোটর কর্টেক্স ফ্যারিঞ্জিয়াল মাসেল, ল্যারিঞ্জিয়াল মাসেল, মাসেলস অফ দি ফেস, যেগুলো কথা বলতে যে মাসেলস লাগে সেই মাসেলস অ্যান্ড নার্ভগুলোকে কন্ট্রোল করে, রাইট? তাহলে ব্রোকাস এরিয়া যদি খারাপ হয়ে যায় বা ড্যামেজ হয়ে যায়, সোজা কথায় ব্রোকাস এরিয়া যদি ড্যামেজ হয়ে যায়, হোয়াট উইল হ্যাপেন? ওয়ার্নিক্স এরিয়া ইজ ওকে, patient is being able to understand everything, comprehension is perfect, but cannot express because Broca's area is damaged, right? So when the patient is asked, how are you? Trying to say I am okay, but not being able to, and is expressing with symbols, right? Okay, so this is the thing. Okay, so patient will not be talking at all, trying to speak, few sounds instead of few words will be coming out, right? No words, no complete sentence, only few sounds will be coming out, right? But patient will be doing something sense, right? As because the patient is understanding. Okay, are you hungry? The patient will not be saying I'm not hungry, I don't want food, or patient simply will move head, right, sideways, right? Okay, so this patient is understanding everything but not being able to express in spoken words. Patient is understanding everything, comprehension is okay, but not being able to communicate with spoken words. Clear? So this is Broca's aphasia or non-fluent aphasia or motor aphasia. Okay, another term which is called conduction aphasia. The damage is in the arcuate fasciculus. Okay, symptomatology is complex, not required for you. Still, I will show you the differences, how to differentiate between the Wernicke's aphasia, Broca's aphasia, conduction aphasia, and also global aphasia. Global aphasia is a broad term. Global aphasia, it involves a larger area of the brain which includes both the Wernicke's area and Broca's area, right? And everything gets impaired. Okay, global aphasia, this occurs due to destruction of the large part of language zone involving both Broca's and Wernicke's areas. Okay,
And this is also called conduction aphasia or dissociative language syndromes. These two are not required for you, but what is required for you? Absolutely the major two diagnoses, which is Broca's aphasia and conduction aphasia. These are must know for you, and how to differentiate between Broca's aphasia and Wernicke's aphasia. These are must know for you. Okay, so you need to differentiate between Broca's aphasia and Wernicke's aphasia. Comprehension preserved, lost. Comprehension preserved, lost. Fluency lost, preserved. In this way, you need to differentiate between Broca's aphasia and Wernicke's aphasia. So see the difference. So there are lots of different types of aphasia. All these things are not required for you. Please focus on Wernicke's and Broca's. So you need to check the comprehension. You need to check the repetition of spoken language. You need to check the naming, and you need to check the fluency. Okay. So in case of Wernicke's aphasia, comprehension impaired. Okay, comprehension impaired. Repetition of the spoken language impaired, naming impaired, and fluency is preserved, and sometimes it is increased. Prochur baje bokche, right? So Wernicke's aphasia, fluency is increased. Okay. Okay. Now Broca's aphasia, where comprehension is preserved. Comprehension is preserved, repetition impaired, naming impaired, and fluency decreased. Right. So and in case of global, you see all are impaired. All are impaired. Whether it is comprehension or repetition or naming, fluency, everything is impaired in case of global aphasia. Okay, no one will ask you about conduction aphasia, but these are the features where comprehension preserved, repetition is impaired, this is impaired, and fluency preserved, right? So this is conduction aphasia, where the connecting fibers between the Wernicke's area and Broca's area got damaged, right? Okay, so at least for your level, you must know the differentiating point between the Wernicke's area and Broca's area. Okay, might be in OSPEs or OSPE question, mostly it is asked. So there will be a video, an examiner is interviewing a patient, maybe the patient is a stroke survivor, right? The patient is a cerebrovascular event survivor, and the interviewer will be asking some question to the patient, and the patient is answering. Okay, so simply by observing the video, by seeing the video and listening to the patient's word, you need to diagnose whether it is a case of Wernicke's aphasia or Broca's aphasia. These are simple questions frequently asked in OSPEs. Okay. So guys, we will show you the video later on. Okay. Now, moving from aphasia, another important cortical event, that is learning and memory. What is learning and what is memory? Very frequently asked question in Viva examination. What is learning and what is memory? Right? So learning is acquisition of information. Learning is simply defined as acquisition of information. Acquisition of information by experience that results in alteration in behavior. Okay. So learning is acquisition of information by experience by which or that results in alteration in behavior. You must be remembering this definition, learning, and memory is the storage of that information. Memory is the retention or the storage of learned information and experiences. Okay. So acquisition of information and storage of that information. Acquisition of information and retention or storage of that information. So there are, right, these are declarative memory. Okay. That needs your awareness. Okay. But implicit or non-declarative memory, it doesn't require your awareness. Okay. Sometimes it happens in reflexes, right? So there are lots of classification under implicit or non-declarative memory. Say for example, procedural memory or skill. Procedural memory means you are riding a motorcycle. Okay, you know this is front one is first gear, then neutral, then all back sides are third gear, fourth gear, fifth gear, sixth gear, right? Whatever. Okay, so you know, and your foot works in a reflex. Okay, at the beginning of learning, you try to remember where awareness is required.
যখন তুমি মোটর বাইক চালানো শিখছিলে তখন তোমাকে মনে করে করে ফার্স্ট গিয়ারে দিতে হবে, সেকেন্ড গিয়ারে দিতে হবে, এরকম হচ্ছিল। বাট when you are a pro, right, means যখন শিখে গেছো, ঠিক আছে, then everything goes into reflex, ওকে, গিয়ার অটোমেটিক হয়ে যায়, ঠিক আছে, তোমাকে মনে করতে হয় না যে এবার সেকেন্ড গিয়ারে দিতে হবে, এবার থার্ড গিয়ারে দিতে হবে, মনে করতে হয় না, ইট কামস আন্ডার রিফ্লেক্স, রাইট? সো one very important point, to form implicit memory or to form non-declarative memory, initially you need awareness. So initially explicit memory helps to form implicit memory, right? Okay, so a classification should be remembered by all of you. Explicit or declarative memory, it is categorized into three: the working memory, short-term memory, long-term memory, and implicit memory, it is priming, procedural memory like skills and habits, swimming, driving, okay, riding a bike. Associative learning তোমরা এই 10 plus 2 তে পড়েছো, classical conditioning and operant conditioning, Pavlov's experiment, classical conditioning, right? And some non-associative learning like habituation and sensitization. Habituation, sensitization, here only a single stimulus, but in associative learning we combine two stimulus, okay, we combine two stimulus, one is vision of the food, another is bell, right? So we combine two stimulus, okay, and another is procedural memory. So and priming is, say for example একটা ওয়ার্ড তুমি মনে করতে পারছো না, ফার্স্ট দুটো ওয়ার্ড বলে দিলাম, বাকিটা বলে দিলাম, okay, so this is priming. Now coming to explicit memory which needs awareness, explicit memory which needs your awareness, তোমার সচেতনতা দরকার, okay, so explicit memory, it doesn't work subconsciously, ঠিক আছে, তুমি সাইকেল চালাচ্ছ সাবকনসিয়াসলি কাজ করে, তুমি সাইকেল চালাতে জানো সাবকনসিয়াসলি কাজ করে, আমাকে মনে করে করে সাইকেল চালাতে হয় না, রাইট? বাট এক্সপ্লিসিট মেমোরি ইট নিডস অ্যাওয়ারনেস। এক্সপ্লিসিট মেমোরি কোনগুলো? ফ্যাক্টস অ্যান্ড ইভেন্টস, ওকে, কি ঘটনা ঘটেছিল, কোনো একটা পার্টিকুলার ডেট কবে, facts and events, these are explicit memory. Explicit memory is dependent on hippocampus and other part of the brain, another part of the medial temporal lobe. So basically the role is of temporal lobe and very specifically hippocampus, okay. So explicit memory is dependent on the hippocampus, under which short term memory it lasts for seconds to hours, and long term memory it is for years, right? Okay, now implicit memory, under implicit memory we have the priming, we have the procedural memory, the non-associative learning, associative learning, right? Explicit memory is initially required to develop implicit memory. I already told ki jokhon tumi cycle chalano শিখছো initially mone kore kore korte hoy, right? So initially explicit memory is required to develop implicit memory. Yes, the example is given. For example, a learner of motorcycle riding initially remembers the steps of changing gear, right, till it becomes a reflexive habit to do so. Once skill is acquired, the acts become unconscious and automatic, right? Priming is the facilitation of recognition of words or objects by prior exposure to them. An example is improved recall of a word when presented with the first few letters. Okay, প্রথম দুটো লেটার বলে দিলাম, তুমি বাকিটা বলে দিতে পারলে। This is priming. And procedural memory is the skills and habits, what you learn. Non-associative learning is a single stimulus, example habituation, sensitization, and associative learning, example is Pavlov's experiment, right? Okay, now conditioned reflex. In case of conditioned reflex, there are two components. One is emotional component and another is motor response. As you know from the Pavlov's experiment, all of you know Pavlov's experiment, right? And the emotional component, it is regulated by the amygdala, and the motor response is by the cerebellum. Okay, and here is all the brain areas involved, right? Here is all the brain areas involved. So explicit memory, for working memory, prefrontal cortex. So your RAM is your prefrontal cortex. Okay, your RAM is your prefrontal cortex.
গত পরশুদিন রাত্রে তুমি ইঙ্গুইনাল ক্যানাল পড়েছো, ইঙ্গুইনাল ক্যানাল বাউন্ডারি প্লাস তারপরে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, ইঙ্গুইনাল ক্যানালের কন্টেন্ট সব পড়েছো। এখন আজকে আফটার 2 days আই এম রিট্রাইভিং, ওকে, আই এম রিট্রাইভিং। আমি কোথা থেকে রিট্রাইভ করব? কোথা থেকে রিট্রাইভ করব? এটা কি? কোথা থেকে রিট্রাইভ করব? হিপোক্যাম্পাস থেকে রিট্রাইভ করব। রিমেম্বার, সি, prefrontal cortex is the RAM, right? Prefrontal cortex is the RAM and your neocortex is your hard disk, right? Neocortex is your hard disk. Prefrontal cortex is random access memory and neocortex is the hard disk. In between we have hippocampus, okay, in between we have hippocampus which works for short term memory, right? So after 2 days if I am retrieving, I am retrieving from hippocampus, and hippocampus is the gateway of memory, right? Hippocampus is the gateway of memory before storing it to neocortex. Neocortex এ চলে গেলে তোমার তো পার্মানেন্ট মেমোরি হয়ে গেল, ঠিক আছে? যেমন তুমি মনে রাখতে পারছো তোমার বার্থডে কবে, তোমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কোথায় দেখা হয়েছিল, কবে দেখা হয়েছিল, ইউ আর রিমেম্বারিং। সো এগুলো নিওকর্টেক্সে চলে গেছে, রাইট? এগুলো হার্ড ডিস্কে চলে গেছে, রাইট? আচ্ছা, সো ওয়ার্কিং মেমোরি, ঠিক আছে? ওয়ার্কিং মেমোরি, আমি কি নাম, নবরূপকে বললাম, নবরূপ আমার ফোন নাম্বার দিস 9609206586। নবরূপকে বললাম, নবরূপ আমার ফোন নাম্বারটা বলতো এখনই, ঠিক আছে? সো নবরূপ কোথা থেকে রিট্রাইভ করবে? প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে রিট্রাইভ করবে, ওয়ার্কিং মেমোরি, ঠিক আছে? তারপর আমাকে হয়তো বলে দিল, বলে আবার ভুলে গেল, ঠিক আছে? কালকে জিজ্ঞেস করা বলতে পারবে না, ঠিক আছে? কালকে যদি ওকে বলতে পারতে হয় তাহলে ওকে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে? ইনফরমেশনটা হিপোক্যাম্পাসে নিয়ে যেতে হবে, ঠিক আছে? আর আজ থেকে 1 বছর পরে যদি নবরূপ ফোন নাম্বারটা বল, ঠিক আছে, নবরূপ কোথা থেকে রিট্রাইভ করবে? নিও কর্টেক্স থেকে রিট্রাইভ করবে, ঠিক আছে? যদি পাঠায়, ও নিও কর্টেক্সে পাঠায়, ঠিক আছে? তাহলে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে হিপোক্যাম্পাস, হিপোক্যাম্পাস থেকে নিও কর্টেক্স, এইভাবে ইনফরমেশন ডেটা মুভ হবে, ঠিক আছে? নাও কোন ইনফরমেশনটা প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স থেকে হিপোক্যাম্পাসে যাবে, হিপোক্যাম্পাস থেকে নিওকর্টেক্সে যাবে, কোন ইনফরমেশনটা, দ্যাট ডিপেন্ডস অন কতটা ইম্পর্টেন্স তুমি দিচ্ছ। ও যদি মনে করে যে আমার ফোন নাম্বারটা এতটাই ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, তবে ও হিপোক্যাম্পাসে পাঠাবে, ঠিক আছে? নাহলে ওই র্যাম থেকেই ডিলিট, ঠিক আছে? ওকে, কিন্তু ওর গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে কবে দেখা হয়েছিল, কোন ডেটে দেখা হয়েছিল, ওটাকে খুব ইম্পর্টেন্স দেবে, ঠিক আছে? ও ইমিডিয়েটলি ওটা হিপোক্যাম্পাসে পাঠাবে, ঠিক আছে? তারপর হিপোক্যাম্পাস থেকে নিওকর্টেক্সে পাঠিয়ে দেবে। সো ইট উইল বি স্টোরড অ্যাজ এ লং টার্ম মেমোরি, রাইট? ক্লিয়ার? তাহলে আমি ওকে এখনই কিছু একটা নাম্বার বললাম, ও আবার সেটা আমাকে বলবে। সো দিস ইজ retrieved from prefrontal cortex, right, and the reticular activating system, RAS system. তারপরে 2 দিন পরে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে he will retrieve it from hippocampus, and অনেক দিন পরে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে retrieve it from the neocortex, right? Okay. Now non-declarative memory তে cerebral cortex এর রোল খুব কম, and all the subcortical organ কি আছে, cerebellum আছে, basal ganglia আছে, these are mostly involved in non-declarative or implicit memory, ঠিক আছে? non-declarative or implicit memory, যেমন প্রাইমিং নিওকর্টেক্সে হয়, বাট প্রসিডিউরাল মেমোরি যেগুলো স্কিল শিখছো, ঠিক আছে, কিন্তু কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট লাগে। কোঅর্ডিনেশন অফ মুভমেন্ট কি করে? কিছুটা সেরিবেলাম করে, বেসাল গ্যাংলিয়ার কিছুটা রোল আছে, রাইট? সো প্রসিডিউরাল মেমোরি ইজ বাই স্ট্রাটাম, associative learning, amygdala and cerebellum, right? And non-associative learning is the reflex pathways, okay? So remember, declarative memory or explicit memory or declarative memory, which is usually gone in Alzheimer's disease, ঠিক আছে, because it is a cortical event, ঠিক আছে? cortical problem হলে কি হবে? dementia. What is dementia? ভুলে যাচ্ছে, dementia ভুলে যাচ্ছে, dementia. What is dementia? Anyone else? What is dementia? Dementia is a cognitive dysfunction. Dementia is a cognitive dysfunction in which memory loss is a component, ঠিক আছে? এবার cognitive dysfunction মানে cognitive function কি আছে?
যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ ফাংশন এখনই পড়লে অ্যাফাসিয়া, ল্যাঙ্গুয়েজ ফাংশন ইজ এ কর্টিক্যাল, যা যা কর্টিক্যাল ফাংশন আছে এভরিথিং ইজ কগনিটিভ ফাংশন, যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিচ, ঠিক আছে। তারপরে প্র্যাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া, নোসিয়া, এগুলো সব হচ্ছে কর্টিক্যাল ফাংশন, ঠিক আছে। মানে হাই স্কিলড জব, সে ফর এক্সাম্পল বাটনিং, আনবাটনিং, স্কিলফুল জব, ঠিক আছে, এগুলো সব কর্টিক্যাল ইভেন্ট। সো এগুলো না পারলে, মানে যদি না হয় তাহলে বলি অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া, এই সমস্ত টার্মগুলো আছে, পরে কর্টিক্যাল যখন পড়াবো তখন আরো ডিটেলস বলে দেবো, ঠিক আছে। তো বা ইয়েতে বলা হয়েছিল হয়তো অ্যাপ্রাক্সিয়া, অ্যাগনোসিয়া বলা হয়েছে, তো এগুলো কোথায় বলা হয়েছে? এক্সামিনেশন অফ হায়ার ফাংশন, ঠিক আছে, এক্সামিনেশন অফ হায়ার ফাংশনে বলা হয়েছে। তাহলে এগুলো সব কর্টিক্যাল ফাংশন, ঠিক আছে। এবার কর্টিক্যাল ফাংশন লস হলে সেটাকে আমরা বলি কগনিটিভ ডিসফাংশন। এবার সেই কগনিটিভ ডিসফাংশনের মধ্যে একটা কম্পোনেন্ট মাস্ট, যেটা হচ্ছে মেমোরি লস, ঠিক আছে। দিস ইজ ডিমেনশিয়া, ওকে। ডিমেনশিয়া ইজ এ কগনিটিভ ডিসফাংশন, যেখানে অ্যাপ্রাক্সিয়া থাকতে পারে, অ্যাগনোসিয়া থাকতে পারে, স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিসঅর্ডার থাকতে পারে, সে তার মধ্যে মানে একটা আছে, দুটো আছে, বা মাল্টিপল ইন কম্বিনেশন আছে, কিন্তু একটা কম্পোনেন্ট ডেফিনেটলি আছে, যেটা হচ্ছে মেমোরি লস, ঠিক আছে। দিস ইজ ডিমেনশিয়া, অ্যান্ড অ্যালজাইমার্স ডিজিজ ইজ ডিমেনশিয়া, রাইট? ওকে। So neural mechanism of learning. Okay, neural mechanism of learning ki the prefrontal cortex is the site of working memory and new experiences are processed in the prefrontal cortex. Now prefrontal cortex jodi bhalo boje otake, so the processed information is then transmitted to hippocampus, okay, and the consolidated information, it already bole diyechi, consolidated information occurs in the hippocampus for several hours and into a lasting forms many years, and then learned experience is stored in the association cortex or the neocortex, right? So prefrontal cortex থেকে হিপোক্যাম্পাসে যাবে, হিপোক্যাম্পাস সেটাকে অনেক দিন ধরে প্রসেস করবে, ডেজ টু ইয়ার্স, অনেক দিন হতে পারে, ঠিক আছে, and finally it will be stored in the neocortex. And prefrontal cortex gathers sensory information from all the somatosensory, visual and auditory cortices. ওকে, আমার প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সটা সব ইনফরমেশন গুলো নেবে, তারপরে যেটা ভালো বুঝবে সেটা হিপোক্যাম্পাসে পাঠাবে, আরো ভালো বুঝলে সেটাকে নিওকর্টেক্সে পাঠাবে, রাইট? আচ্ছা, এটা এত ডিটেলসে জানার দরকার নেই, জাস্ট রিমেম্বার এই যে ইম্পর্টেন্ট এরিয়াগুলো আছে যেগুলো মেমোরির জন্য রয়েছে, পার্টিকুলারলি হিপোক্যাম্পাস, বা এখানে যে ফ্রন্টালে ফোরব্রেন নিউক্লিয়াস বেসালিস অফ মেয়ারনেট, এই নামটা মনে রাখবে, নিউক্লিয়াস বেসালিস অফ মেয়ারনেট অ্যান্ড নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স, নিউক্লিয়াস বেসালিস অফ মেয়ারনেট, নিউক্লিয়াস অ্যাকুম্বেন্স, এগুলো সব রয়েছে প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের যে এরিয়াগুলো ইনভলভ আছে, সেখানে প্রচুর কোলিনার্জিক নিউরন আছে, ঠিক আছে। আর এই কোলিনার্জিক নিউরনসগুলোর লস মেনলি কজেস ডিমেনশিয়া, ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট mechanism of Alzheimer's disease. Okay, and all these neurons are cholinergic neurons. All these neurons are cholinergic neurons. Okay, now amnesia. খুব ছোট করে বলে দিচ্ছি, amnesia খুব বেশি আসবে না। So amnesia you need to differentiate it with dementia. So what is dementia? What is amnesia? Dementia is a cognitive dysfunction where memory loss is a must. Okay, মানে সঙ্গে অ্যাফাসিয়া থাকতে পারে, সঙ্গে অ্যাপ্রাক্সিয়া থাকতে পারে, সঙ্গে অ্যাগনোসিয়া থাকতে পারে, বাট memory loss is must. This is dementia. And amnesia is only impairment of memory. Amnesia is only impairment of memory, and it might be either retrograde amnesia and it might be anterograde amnesia. Okay, retrograde amnesia or anterograde amnesia. Retrograde amnesia ki loss of memory for events that just precede the head injury. Head injury just আগে কি হয়েছিল সেটা বলতে পারছেন, ঠিক আছে, retrograde amnesia. আর anterograde amnesia সবাই জানো, গাজনি, right? So inability to form new memories, নতুন মেমোরি ফর্ম করতে পারছে না, রাইট? নতুন মেমোরি ফর্ম করতে পারছে না, সে কিন্তু সবকিছু লিখে রাখতো, বাট এটা কি আছে, র্যামটা ঠিক আছে তো, ঠিক আছে, র্যামটা ঠিক আছে, আমাকে ইমিডিয়েটলি লিখে রাখতে হবে, বিকজ ও কখনোই হিপোক্যাম্পাসে যাবে না, রাইট? প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সে ইনফরমেশনটা নিচ্ছি কিন্তু ওটা কখনোই যাবে না, ঠিক আছে। তাহলে একটা অ্যান্টেরোগেড অ্যামনেসিয়ার পেশেন্টকে যদি সব রিমেম্বার করতে হয়, সব লিখে রাখতে হবে। দ্যাট ইজ হোয়াট ওয়াজ হ্যাপেনিং ইন দি ফিল্ম
in the movie Ghazni, right? Okay. So this is anterograde amnesia, inability to form new memories after the event. ঠিক আছে? Maybe head injury. Head injury is most commonly the cause. Anterograde amnesia, it follows head injury, but the duration covered by the amnesia usually shortens with time. Okay, anyway. So just ছোট করে, এটা খুব বেশি জানতে হবে না। Amnesia mainly two types. One is retrograde amnesia and another is anterograde amnesia. Causes both head injury, right? Okay. Dementia. Dementia already told, the deficit for many cognitive functions including learning and memory. Okay. অনেক cognitive dysfunction থাকতে পারে, তার মধ্যে একটা component must be learning memory. Okay. There might be multiple cognitive dysfunction, there might be speech disorder like aphasia, there might be agnosia, there might be apraxia, but one component is must, that is memory, right? Memory loss is must, and it occurs in many conditions that affect cortical function. The most common is senile dementia, and the pathological dementia is commonly seen in neurodegenerative disorders like Alzheimer's disease, and another form is there, that is drug induced or alcohol induced, right? Okay. So it will affect the cerebral cortex. Okay. Declarative memory jabe, declarative. Okay. Declarative memory jabe, not the procedural. ঠিক আছে, মানে বুঝতে পারলে, ডিক্লারেটিভ মেমোরি যাবে মানে কর্টিক্যাল যেটা সেটা যাবে, ডিক্লারেটিভটা যাবে। ইমপ্লিসিটের মধ্যে কি আছে, প্রসিডিউরাল আছে। মানে তুমি অ্যালজাইমার ডিজিজের পেশেন্টকে যদি বলো গাড়ি চালিয়ে চলে যাবে, কিন্তু বাড়ি ভুলে গেছে, তো কোথায় যেতে পারবে না, গাড়ি চালাতে পারবে। ও যদি আগে গাড়ি চালাতে পারতো এখনো গাড়ি চালাতে পারবে, ও যদি আগে বাইক চালাতে পারতো এখনো বাইক চালাতে পারবে, ও যদি আগে সুইমিং পারতো এখনো পারবে। ডিক্লারেটিভ মেমোরি লস, ঠিক আছে। ইমপ্লিসিটটা ঠিক আছে, যেটা প্রসিডিউরাল, যেটা স্কিলড, সেটা ঠিক আছে। ওকে, বিকজ ওগুলো তো সেরিব্রাল কর্টেক্স দিয়ে হয় না, ওগুলো কোথা দিয়ে হয়, সেরিবেলাম দিয়ে হয়, বেসাল গ্যাংলিয়া দিয়ে হয়, স্ট্র্যাটাম দিয়ে হয়, রাইট? বুঝা গেল? That means it is a unicellular structure. After the discovery of HIV, the total scenario of the microbiology has changed. Now the microbes, which were earlier known as non-pathogenic, are now pathogenic. So the difference between the pathogenic and non-pathogenic is very minimum due to the immunocompromised conditions like corticosteroid, rapid maximum use of corticosteroids, due to transplantation and certain viral disease, especially oncogenic virus, certain conditions like leukemia. These are practically responsible for total destruction of immune surveillance. The immunity is totally lost in case of HIV infection. So here is the importance of learning few parasitic disease, especially opportunistic parasites and those which were previously known as non-pathogenic, now they are pathogenic. The example in this group, protozoa, are Cryptosporidium parvum, an HIV-associated disease. Please don't talk. Please don't disturb me. I'd like to finish the class within 30 minutes. Please cooperate. So these special parasites within this particular group of protozoa, they are Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Sarcomastigophora. These are the organisms are now associated with HIV or immunocompromised conditions. But nevertheless, the importance of Entamoeba histolytica
It is always there because almost everybody we suffer from amoebic dysentery during our lifetime. This particular amoeba, Entamoeba histolytica, exists in two forms, and more specifically, it exists in three forms. One is cyst, other one is precyst, and trophozoite form. The infective form is quadrinucleate cyst, having 4 nucleus. And this quadrinucleate cyst enters the human system with contaminated food, excision occurs, and in the cecum, they produce lesion. Multiple small ulcers are produced. These ulcers are typically flux-shaped, and within the flux-shaped ulcer, the necrotic tissue material exists. Ultimately, it perforates the intestine, and through the portal circulation enters the first filter of the human body is liver, where it forms hepatic abscess. From there, it can penetrate diaphragm, and in the lung, they produce lung abscess. Everywhere, starting from splenic abscess to hepatic abscess to intestinal lesions and even cerebral lesions are the possibilities. So these are the features of extraintestinal amoebiasis. These are really alarming. Now, identifications of intestinal organism, intestinal Entamoeba histolytica is possible by identifying them as trophozoite as well as cyst. So, if we examine specifically stool material collected properly, then we can be able to identify the trophozoite form of Entamoeba histolytica as well as the cyst of Entamoeba histolytica. Now, the quadrinucleate cyst is the infective form, not the binucleate or uninucleate. Trophozoite form typically persist in the liver abscess. The pus that is aspirated from the liver abscess is known as anchovysous pus, is brown in color, typical. Surgeons from the periphery of the lesion, they take the material, and from the periphery of the lesion, the material typically shows moving trophozoite. This is diagnostic of Entamoeba histolytica. Other than this, we have different serological tests, CIEP, counter current immunoelectrophoresis, and different type of ELISA test to identify Entamoeba histolytica. The cultivation of Entamoeba histolytica is also possible. That requires special skill and special instrumentation. Polymerase chain reaction is also there because the identification of particular cyst of Entamoeba coli often raise the suspicion of few other parasites, few other protozoa like very recently identified Entamoeba moscovicis and Entamoeba coli. So, identification as Entamoeba histolytica is not possible. We have to write Entamoeba histolytica oblique moscovicis oblique coli. And from molecular diagnosis, we will be able to identify what are the species, what the typical species is. Now, as this is responsible for dysentery, amoebic dysentery is different from bacillary dysentery. In the bacillary dysentery, where the pus cells are plenty, and here the pus cells are limited, only 6 to 8 pus cells. In both the cases, blood
are present. But here, the special point is that you will be able to identify the cystic form of Mbbs histolytica as well as eosinophil as a imprint of parasitic infestation, and Charcot-Leyden crystal, a typical crystal present in the stool of this amoebic dysentery patient. The treatment, metronidazole is the drug of choice. Other than that, there is dilene oxide furet, which is well tolerated, and then emetine for hepatic abscess. This is to remember. Very simplified way, I have explained this. Now we have to see the slides. Amoeba, a structurally simple protozoa which have no fixed shape. It is in the group of Sarcomastigophora. Sarcodina is a subphylum and Rhizopoda, order is Amoebida. Only to remember this phylum Sarcomastigophora. It may be free living, it may be intestinal. Free living, that means in the environment. And intestinal, that is within the intestinal tract, maybe in the cecum, maybe in the upper intestine or lower intestine. Mbbs histolytica is an intestinal amoeba, and all intestinal amoeba are non-pathogenic except Mbbs histolytica. Especially now, after molecular technique, we know only those Mbbs histolytica having gymodin enzyme are pathogenic. Otherwise, identification of Mbbs histolytica within the intestinal tract may be non-pathogenic, except in immunocompromised conditions. All free-living amoeba are opportunistic pathogens. Was first discovered by Locke in 1875, demonstrated the parasite in the dysenteric feces of a patient in St. Petersburg in Russia. These are the points we will discuss. The morphologically, I have mentioned there are three forms: tropozoite, precyst, and cyst. The vegetative form is tropozoite. The size 12 to 60, average 20 micron. Large, actively motile in freshly pressed dysenteric stool, while smaller in convalescence and carrier. In the lumen, commensal, and small in minuta form. This is the picture where you can see the morphologically this outer portion is known as ectoplasm. This is clear. No debris are there. Transparent material is ectoplasm, and which is responsible for producing pseudopode. Pseudopode is the organ of motility for Mbbs histolytica. The endoplasm, within the endoplasm, there is nucleus. This is nucleus, a typical nucleus of Mbbs histolytica, and this is pseudopode, and ingested erythrocytes are typical and classical diagnosis for Mbbs histolytica tropozoite form. If you get Mbbs histolytica tropozoite with an RBC, then it is definitely a diagnostic feature. The outer ectoplasm, I mentioned that it is clear, transparent, refractile, and inner endoplasm is finely granular, ground glass appearance with nucleus, food vacuoles, erythrocytes. This is classical, erythrocytes, and leukocyte occasionally in tissue debris. Pseudopode, a finger-like projections form in sudden jerky movements of ectoplasm in one direction and followed by swimming in the whole endoplasm. The movement is gliding movement. The nucleus, typically 4 to 6 micron in size, and contains central karyosome. Centrally there is karyosome. This nucleus is eccentric and surrounded by a clear halo anchored to the nuclear membrane by fine radiating fibrils called linen, giving a cartwheel appearance. The nuclear membrane is lined by a rim of chromatin distributed evenly as small granules.
usually present in acute dysentery, stool, and phagocytose. Erythrocytes a diagnostic feature. It undergoes encystment in the lumen. Before encystment, the trophozoite extrudes in its food vacuoles and become round or oval, 10 to 20 micron in size. The pre-cystic form it contains large glycogen vacuole and 2 chromatin bars. It then secretes a highly refractile cyst wall around it and becomes cyst. Here is the picture. Nucleus, glycogen mass, chromedial bar, and with the multiplication from single uninucleate cyst, now binucleate cyst, and probably it is utilizing the chromedial bar and glycogen, 2 nucleus, and here finally 4 nucleus, but no chromatin bar. So this quadrinucleate form is the infective form of Entamoeba histolytica, 4 nucleus. Spherical size is gradually reducing, 10 to 20, early cyst, binucleate cyst, and mature quadrinucleate cyst. So always remember this particular thing, that the infective form is mature quadrinucleate cyst. In examination table, we often ask this question. Infective form, mature quadrinucleate cyst. Mode of transmission, man acquires infection by swallowing food and water contaminated with quadrinucleate cyst. Fuchka, chaat, masala. These are practically responsible. In our early days, in North Bengal Medical College, we collected material from 10 fuchkawala and from 10 chaatwala and identified Entamoeba histolytica cyst in about 50% cases. That was a study report we performed in the North Bengal. The temperature is optimum. So trophozoites, contaminated food and water, cysts ingested, metacyst in small intestine, precystic form, metacystic trophozoite, the earlier phase of trophozoite, and trophozoites in colon and colon. This is the area where the multiple small ulcers are produced by Entamoeba histolytica. The pre-cyst formations, cysts 1 to 4 and pass in the feces again. During our examination, we often ask the different type of parasites like malaria, like Kala-Azar, etc. But if we receive very poor answer from our candidate, then the last question we ask about Entamoeba histolytica. And this particular organism, Entamoeba histolytica, often is responsible for differentiation of pass and fail. If the candidate able to answer all those questions on Entamoeba histolytica, pass, and finally, if you fail, no. Pathogenesis from the intestine, the lumen, dwelling amoeba do not cause any illness, but disease results when they invade the intestinal tissue only. 10% symptomatic and 90% asymptomatic. The small superficial ulcers involving only the mucosa, round or oval shaped with ragged undermined margin and flux-shaped ulcer. This is classical for this Entamoeba histolytica, flux-shaped ulcer with central necrosis. And from the material, we will be able to identify the different type of cyst. But in case of hepatic abscess, it is trophozoite, and trophozoite.
The incubation period is highly variable from 1 to 4 months. The clinical course is characterized by prolonged latency, relapses and intermissions. বারে বারে হয় অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, স্টুলটা লেগে থাকে না পটে, একেবারেই জ্বলে যায়, বিকজ ইট ইজ মিউকাস ইন নেচার। বারে বারে হয়, মাঝে মাঝে ওয়েক সিমটম হয়, মাঝে মাঝে পেট ব্যথা হয়, ইন্টারমিটেন্ট পেট ব্যথা, ধরে নিতে পারো ইউ আর সাফারিং ফ্রম অ্যামিবিক কোলাইটিস। The stools are large, foul smelling and brownish black, often with blood streaked mucus intermingled with feces. The condition of the intestine, totally right. The RBCs or stools are clumped and reddish brown in color. Cellular exudate is scanty. Charcot laden crystal is typically present. Intestinal amoebiasis not always result in dysentery. Quite often there may be only diarrhea and vague abdominal pain, a very uncomfortable belly. The extraintestinal complications like toxic megacolon, perianal ulcerations and amoeboma, and extraintestinal amoebiasis, this is very important and for diagnostic purpose very difficult. The amoebic hepatitis, liver abscess, amoebic appendicitis, peritonitis, pulmonary amoebiasis, cerebral amoebiasis, although these are rare and often associated with immunocompromised conditions. The specimen of liver abscess, anchovisious pus, brown colored pus, is aspirated. The lesion typically located on the right lobe of liver. Typically located on right lobe of liver. The jaundice develops only when lesions are multiple or when they press on biliary tract. Incidence of liver abscess is less common in women and rare in children under age of 10. Every organ may be involved. Lab diagnosis. What will be the sample? Sample ki hobe? Stool sample hobe. Other than stool, ar ki neowa hobe? For serological identification, we need blood sample. So stool and blood. And collection of stool is very difficult. A wide mouth container is required, and the most abnormal part, only 1 TSF of material is required. Microscopy to identify immediately the tropozoid form, where the preparation is used as saline preparation. Normal saline preparation is used for identifying tropozoid form. And another preparation is known as iodine preparation, which is required for identifying the cystic form. So on one side there will be normal saline on the slide, and the other side there will be iodine. The stool sample you have to examine freshly for tropozoid and seized even after few hours. The detection of amoebic antigen by CIEP, counter current immunoelectrophoresis, and ELISA, and serological test of anti-amoebic antibody is also possible. The diagnosis of hepatic amoebiasis, liver pus is aspirated, and where tropozoid is the only form which is revealed, and other serological tests like ELISA and CIEP are the possibilities. This is a living organism which lives in upon এই কথা হবে না পেছন থিওরি ক্লাসে যা ইচ্ছা কর কিচ্ছু বলবো না এখানে একটা শব্দ করতে দেবো প্যারাসাইট ইজ এ লিভিং অর্গানিজম হুইচ লিভস আপন অ্যানাদার অর্গানিজম হোস্ট মানে কি যাকে যে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে রাইট ডিরাইভস নিউট্রিয়েন্টস ডাইরেক্টলি ফ্রম ইট উইদাউট গিভিং এনি বেনিফিট টু দ্য হোস্ট ঠিক আছে মানে প্যারাসাইটোলজি মেন ফান্ডাটা জানতে হবে দুটো ভাগে একটা হচ্ছে অ্যাবসেন্ট হ্যাঁ সত্যিকারে 2 13 10টা 10 ম্যাক্সিমাম
দুটো 13 হয়ে গেছে। তো স্টাডি অফ অ্যানিমাল প্যারাসাইট হুইচ ইনফেক্টস অ্যান্ড প্রডিউস হিউম্যান ডিজিজ ইন এ হিউম্যান বিং। কটা ভাগে আমরা এটাকে ডিভাইড করছি, একটা হচ্ছে এক্টোপ্যারাসাইটস আর একটা হচ্ছে এন্ডোপ্যারাসাইটস। এক্টোপ্যারাসাইটস কারা? যারা হচ্ছে বডির বাইরে থাকছে, হোস্ট উইদাউট পেনিট্রিং টু দ্য টিস্যু, ঠিক আছে? যেমন আমরা টিক্স, ঠিক আছে, প্লিজ, দ্যাটস আর এক্টোপ্যারাসাইটস। আর এন্ডো কারা? যারা রিসাইড ইনসাইড ইনটু দ্য বডি, ঠিক আছে? তাহলে এন্ডোপ্যারাসাইটসটাই আমাদের মেন হচ্ছে আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভ। আমরা এন্ডোপ্যারাসাইটস নিয়েই জানবো, ঠিক আছে? এন্ডোপ্যারাসাইটসকে আমরা ক্লাসিফাই করছি কটা ভাবে, একটা হলো প্রোটোজোয়া আর একটা হলো হেলমিন্থ। এবার হচ্ছে মেডিকেলি ইম্পর্টেন্ট প্রোটোজোয়া আর হেলমিন্থ। দেখ, প্যারাসাইটোলজি ভেটেরিনারিতে আরো হিউজ বড়। আমরা শুধু দোজ প্যারাসাইটস আর ইনফেক্টস টু দ্য হিউম্যানস সেটাকে নিয়ে ডিল করছি। তাহলে মেডিকেলি ইম্পর্টেন্ট প্রোটোজোয়া ম্যাক্সিমামলি যারা আমাদের হিউম্যান ডিজিজ করছে, নাহলে প্রচুর আছে। ভেটেরিনারিতে আরো বড় করে প্যারাসাইটোলজি পড়া হয়। ফার্স্ট হচ্ছে অ্যামিবা। আমরা অ্যামিবা ডিসেন্ট্রি শুনেছি, হ্যাঁ শুনেছি কিনা? তাহলে এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, ইট ইজ এ ফ্রি লিভিং অ্যামিবা। আর একটা হচ্ছে নেগলেরিয়া, অ্যাকান্থিমিবা, ব্যালামুথিয়া। তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, ইট ইজ এ ফ্রি, যেটা হচ্ছে অ্যামিবার আন্ডারে আসছে। দেন ফ্ল্যাজেলেটস, ইন্টেস্টিনাল ফ্ল্যাজেলেটস হচ্ছে জিয়াডিয়া, জেনিটাল ফ্ল্যাজেলেটস হচ্ছে যখন আমরা নন গোনোকোক্কাল ইউরোচাইটিস পড়েছিলাম, ট্রাইকোনোসোমাস, সেখানে আসছে। হিমোফ্ল্যাজেলেটস, লিসমেনিয়া, টাইপোসোনোমা। Another group is called Apicocomplexa, malaria parasites and babesia. Babesia লাগে না, ম্যালেরিয়াটা আমাদের খুব ভালো করে জানতে হবে, and we have to deal in future of malaria. তুই যে স্ট্রিমেই যাক না কেন, তোকে ম্যালেরিয়া জানতেই হবে এবং সেটা খুব ভালো করে জানতে হবে। অ্যান্ড অপরচুনিস্টিক কক্সিডিয়ান প্যারাসাইটস। অপরচুনিস্টিক কথাটার মানে কি? হ্যাঁ, দে নিড সাম অপরচুনিটি, সুবিধাবাদী, মানে তারা এমনি নর্মালি তোকে ইনফেক্ট করবে না। উইদাউট ইমিউনো কম্প্রোমাইজ স্টেট দে কান্ট ইনফেক্ট ইউ, দে নিডস অপরচুনিটিস টু ইনফেক্ট, ঠিক আছে? সো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হচ্ছে তাদের কাছে অপরচুনিটি। সো দে আর দ্য টার্মস কল্ড অপরচুনিস্টিক ইনফেকশন। টক্সোপ্লাজমা, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম, সাইক্লোস্পোরা, সাইটোআইসোস্পোরা। মিসলেনিয়াস প্রোটোজোয়া, প্যালান্টিডিয়াম কোলাই, ব্লাস্টোসাইটস আর মাইক্রোস্পোরিডিয়াম। এবার হচ্ছে সিস্টোড। সিস্টোডস এর মধ্যে কি আছে আমাদের? ওটা লাগে না, প্রথমটা যেটা লাগে টিনিয়া, খুব ভালো করে জানতে হবে, ইকাইনোকক্কাস। তারপরে ফ্লুক্স, ফ্লুক্সের মধ্যে কিছুটা সিস্টোসোমিয়া জানতে হয়। আর ইন্টেস্টিনাল নিমাটোডস, দেখ প্রত্যেকটার কিন্তু মধ্যে অনেক কিছু আছে, কিন্তু কোনটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমাকে জানতে হবে, ঠিক আছে? ইন্টেস্টিনাল নিমাটোডস এর মধ্যে হুকওয়ার্ম, স্ট্রঙ্গাইলোডিস অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ আ অ্যাসকেরিস, ঠিক আছে? সোমাটিক নিউমোটোডস ছেড়ে যায়, ড্রাকুলোসিস এসব লাগে না আমার। আমাদের লাইফ সাইকেল, লাইফ সাইকেল, বেসিক লাইফ সাইকেলটা যে কোনো আমাদের কোশ্চেন্স আসে একদম ডাইরেক্ট এখানে ধরে ধরে আসে কোশ্চেন। এখানে ওরকম সিস্টেমিক ব্যাকটেরিওলজির মতো কিন্তু ইনফেক্টিভ সিনড্রোম তুলে দেবে না, তোকে ডাইরেক্ট দিয়ে দেবে অ্যাসকেরিসিস কি, তার লাইফ সাইকেল কি, কিভাবে তুমি ল্যাব ডায়াগনোসিস করবে, ঠিক আছে? তাহলে 5 থেকে 6টা জিনিস খুব ভালো করে জানতে হবে। এই 5টা 6টার মধ্যে প্রত্যেকে লাইফ সাইকেল আর ল্যাব ডায়াগনোসিস, এইটা হলো ইম্পর্টেন্ট। লাইফ সাইকেল অফ দ্য প্যারাসাইটস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কি কি আমাদের জানতে হবে? ডিপেন্ড আপন 3 ফ্যাক্টর, হোস্ট, একটা হচ্ছে মোড অফ ট্রান্সমিশন, আর একটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ ফর্ম। আর দিস ইজ ভেরি কমন ইন ভাইভা অলসো, যারা ভালো বলবে ধরে ধরে। ইম্পর্টেন্ট পার্ট 3টে জিনিস, একটা হলো হোস্ট, মোড অফ ট্রান্সমিশন, আর একটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ ফর্ম। হোস্ট organism which harbors the parasites and provides the nourishment of the shelter can be classified into দুটো পার্ট, একটা হলো ডেফিনিটিভ হোস্ট আর একটা হলো কি বল, ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট। ডেফিনিটিভ হোস্ট মানে যেখানে তার সেক্সুয়াল সাইকেলটা হচ্ছে,
where the parasites undergoes the sexual cycle. আর intermediate host মানে যেখানে asexual cyclesটা হচ্ছে, হতে পারে কারোর একটাই ডেফিনিটিভ হোস্ট হতে পারে, কারোর ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে হোস্টের এই পার্টটা ইম্পর্টেন্ট, যে ডেফিনিটিভ হোস্টকে আর ইন্টারমিডিয়েট হোস্টকে। ডাইরেক্ট লাইফ সাইকেল, প্যারাসাইটস রিকোয়ার্স অনলি ওয়ান হোস্ট ফর দ্যাট, তাহলে যেটা বললাম একটু আগে, তো ডেফিনিটিভ হোস্ট আর এখানে ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট কিছু নেই। ইনডাইরেক্ট লাইফ সাইকেলস, প্যারাসাইটস রিকোয়ার্স 2 or 3 hosts, one definitive host and another 1 or 2 intermediate hosts to complete their cycle, ঠিক আছে? Now infective form, morphological form of the parasites which transmitted to the man, মানে যে পার্টটা প্যারাসাইটস এর হিউম্যান কে ইনফেক্ট করছে, দ্যাট ইজ কল্ড হোয়াট? ইনফেক্টিভ ফর্ম, ঠিক আছে? অটো ইনফেকশনস, অটো ইনফেকশনস হচ্ছে কিছু কিছু ইন্টেস্টিনাল প্যারাসাইটস থাকে, সেটা সেম পারসনসকেই, ধর তার ইন্টেস্টিনে আছে, নিয়ে এনিহাও তার স্টুল দিয়ে তার হ্যান্ডটা কন্টামিনেটেড হয়েছে, নিয়ে সেটা আবার মুখে এনিহাও হাত দিল, আবার সেটাকে অটো ইনফেকশনস হয়। দিস ইজ কল ইন্টারনাল অটো ইনফেকশনস। আর একটা হয় এক্সটার্নাল অটো ইনফেকশনস। আর একটা হলো রিভার্স পেরিস্টালসিস, মানে তার লাইফ সাইকেলে গেল, সেখান থেকে এমনভাবে সেটা পেরিস্টালসিসের এগেনস্টে গিয়ে কোনো একটা সার্কুলেশনে গিয়ে লাংস বা লিভারে কোথাও একটা চলে গেল। দিস ইজ কল রিভার্স পেরিস্টালসিস। ইট ইজ অবজার্ভড ইন ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম টিনিয়া। যখন আমরা ডিটেলসিং এ যাব, প্রত্যেকটা অর্গানিজমে যাব, তখন আমরা এটা অটো ইনফেকশনসটা পাবো। So these are the various life cycles of protozoa parasites. তো যেমন আমি একটু রেড কালার করেছি, এগুলো একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট। যেমন এন্টামি বা জিয়ার্ডিয়া, ডেফিনিটিভ হোস্টকে শুধু ম্যান, মোড অফ ট্রান্সমিশন ইনজেকশন, ইনফেক্টিভ ফর্মকে সিস্ট। এই স্লাইডটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বেসিক্সটা দেওয়া আছে, তোরা যখন পড়ে নিবি, পড়ে নেওয়ার পর রিভিশনের জন্য এই 3-4টে স্লাইড খুব ইম্পর্টেন্ট। ড্রাইভ এখনই দিস, আমি দিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ট্রাইকোনাস ভ্যাজাইনালিস, লিশমেনিয়া, প্লাজমোডিয়াম ডেফিনিটিভ হোস্টকে মসকিউটো, অ্যানোফিলিস। ইন্টারমিডিয়েট ম্যান, এটা কি মোড অফ ট্রান্সমিশন ভেক্টর বর্ন বাই এডিস বা অ্যানোফিলিস। ইনফেক্টিভ ফর্মস স্পোরোজয়েডস। তো এই পার্টগুলো আমাদের খুব লাগবে, এটা ছেড়ে দে। সিস্টোডসের মধ্যে টিনিয়া ইন্টেস্টিনাল টিনিয়াসিস, ডেফিনিটিভ হোস্ট ম্যান, ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট পিগ, মোড অফ ট্রান্সমিশন ইনজেকশন। ইনফেক্টিভ ফর্মকে সিস্টিসার্কোসিস লার্ভা। টিনিয়া সোলিয়াম, এটা খুব গুলোয়, এই টিনিয়া সোলিয়াম আর টিনিয়া স্যাজিনেটা, কোনটা এমব্রায়োনেটেড এগস, কোনটা সিস্টিসার্কাস লার্ভা, ঠিক আছে? এই স্লাইডটা মানে তখনই আমাদের কাজে লাগবে আফটার কমপ্লিটিং দ্য হোল প্যারাসাইটোলজি, যখন আমরা মোটামুটি ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলো পড়ে নেবো, তারপরে এই স্লাইডটা দিয়ে যাবো। দিট উইল বি ভেরি হেল্পফুল। স্কিপ করছি এখন মোটামুটি এটা। নাও দ্য ল্যাব ডায়াগনোসিস। কিভাবে আমরা ল্যাব ডায়াগনোসিস করব? দ্যাট প্যারাসাইটোলজি মেনলি একটা পার্ট দাঁড়িয়ে আছে স্টুলের ওপরে, কারণ যা স্টুল দিয়ে এমব্রায়োনেটেড এগ বা লার্ভা, যে ইনফেক্টিভ ফর্মটা ম্যাক্সিমাম আমরা, বা বাকি যে পার্টসগুলো ইনফেক্টিভ নাও হতে পারে, সেইগুলো স্টুল এক্সামিনেশনস করে আমরা অনেকটা ডায়াগনোসিস করি। কিছু কিছু আছে, যেমন ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের ব্লাডের ইনভেস্টিগেশনস আছে, স্লাইডস করে আমরা দেখতে পারি, বা অ্যান্টিজেন ডিটেকশনস করে দেখতে পারি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিবডি ডিটেকশনস করে দেখতে পারি। বাট স্টুল ইজ এ প্রিলিমিনারি পার্ট maximum parasitology. Parasites inhabit in the intestinal tract. Stool examination is the most common diagnostic techniques used to diagnose of the parasite infections. Stool specimens should be collected in a wide mounted, clean, leak-proof, screw-capped containers and should be handled carefully to avoid acquired infections from organisms present in the stool. তো স্টুল থেকে যেন নিজের না আমাদের ইনফেকশনস হয়ে যায়। আর এরকম হলে আমার সুবিধা, কারণ এই কি সুন্দর একটা চামচের মতো করা আছে,
আলটিমেটলি স্টুলটাকে নিয়ে তো আমাকে স্লাইডে নিয়ে দেখতে হবে, ঠিক আছে? সেই নেওয়াটাও খুব, আর সবাই এটাকে নিয়ে খুব বীতশ্রদ্ধ হয়, ঠিক আছে? টাইমিং, কালেক্টেড বিফোর স্টার্টিং দ্য অ্যান্টিপ্যারাসাইটিক ড্রাগস। যে কোনো ক্ষেত্রে সে আমার অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আমার ব্যাকটেরিয়া দেখি না কেন, কিংবা অ্যান্টিপ্যারাসাইটস দিয়ে হচ্ছে আমার এগ খুঁজি না কেন, সব কিছুই আমাকে স্টার্ট করতে হবে বিফোর স্টার্টিং দ্য অ্যাকচুয়াল ট্রিটমেন্ট, নাহলে আইডিয়ালি আমার লোড কমে যাবে। ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যাটলিস্ট 3 স্টুল স্পেসিমেন্স কালেক্টেড অন অল্টারনেট ডে। আমাকে 3টে মিনিমাম স্টুল স্পেসিমেন কালেক্ট করা উচিত, রাইট? কেন? কারণ লোড সত্যিকারের কম হয়, অবজারভার ভ্যারিয়েশনস হয়। আজকে এ হয়তো পেলো 10-15 মিনিট খুঁজে, ও হয়তো দেখলো 5 মিনিট ফেলে দিলাম। প্রচন্ড অবজারভার ভ্যারিয়েশনস হয়, ফলে কতটা মাইনিউটলি আমরা দেখছি, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। When to examine? Liquid stool specimen examined should be within 30 minutes, semi-solid stool within 1 hour, form stool up to 24 hours collection. দেখ এইটা না বেসিক জিনিসটা দেওয়া আছে তো। When you have a lab diagnosis of a parasitology, তুই কিছু ভাব বিশাল মনে করতে পারছিস না, এই বেসিক্সটাও লিখে দিলে তুই একটা নাম্বার ক্যারি করবি। কি বললাম বুঝতে পেরেছিস? For morning response to therapy, repeat stool examinations 3 to 4 weeks after the therapy for intestinal protozoal infections and 5 to 6 weeks for tinea infections. If delay in transport, যদি সাপোজ আমার পাঠাতে খুব দেরি হচ্ছে, তাহলে আমি কি করব? Fecal specimens should be kept at room temperature. Preservatives, example 10% formalin, used to maintain the morphology of the parasite cyst and eggs. Specimen other than stool, পেরিয়েনাল সোয়াব। এই এনআইএইচ সোয়াব আজকেই দেখছিলাম তোদের কোশ্চেনে কিন্তু শর্ট নোট আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সেলোফেন টেপ আর এনআইএইচ সোয়াব, এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ইউজ করা হয়। অনেক সময় কি হয় যে তোদের কি হয়, প্যারাসাইটস আর তোর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ওখানে অ্যানালে বেরিয়ে এসে ওখানে জমতে থাকে, তো একটা সেলোফেন টেপ নিয়ে ওখানে জাস্ট চিপকে তুই নিয়ে চলে এলি, নিয়ে সেইটা তারপরে স্লাইডে দিয়ে দিলি একটা স্যালাইন ওয়াটার দিয়ে, তো দ্যাট ক্যান বি আ এক্সাম, ঠিক আছে? তো সেলোফেন টেপ অর এনআইএইচ সোয়াব। ডিওডিনাল কন্টেন্টস, যেখানে হচ্ছে আমরা নিতে পারছি না প্রপারলি, স্টুল কালেক্ট করতে পারছি না, সেখানে রাইলস টিউব দিয়ে আমরা ডিওডিনাল কন্টেন্টস নিতে পারি। মিউকয়েড ব্লাডি স্টুলস, অ্যাকিউট অ্যামিবিক ডিসেন্ট্রি, যেখানে ব্লাডি স্টুল নিয়ে পেশেন্ট প্রেজেন্ট করবে, ইন্টেস্টিনাল সিস্টোসোমিয়াসিস অর ইনভেসিভ ব্যালান্টিডিয়াসিস, এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমার মিউকয়েড ব্লাডি স্টুল হলে আমরা এক্সামিনেশন, ম্যাক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশনস করব। কালার ডার্ক রেড আপার জিআইটি ব্লিডিং হলে, আর ব্রাইট রেড স্টুল হবে লোয়ার জিআইটি ব্লিডিং হলে। ফ্রদি পেল অফেন্সিভ স্টুল কন্টেনিং ফ্যাট ইন কেস অফ জিয়ার্ডিয়াসিস। স্টুল কনসিস্টেন্সি, in liquid stools trophozoites are usually found. দেখ এই যে ফর্ম স্টুল আর ওয়াটারি স্টুল কনসিস্টেন্সি দেওয়া আছে, তার সাথে কিন্তু সিস্ট আর ট্রোপোজয়েটস এর কিন্তু রিলেশনস আছে। যত কনসিস্টেন্ট স্টুল হবে তত কিন্তু সিস্টের পাওয়ার চান্স বেড়ে যাবে, আর যত লিকুইড ফর্ম থাকবে সিস্টের চান্স কমবে, বাট ট্রোফোজয়েটস এর চান্স কিন্তু আমার পাওয়ার বাড়বে, রাইট? মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন, এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, আর এটার ওপরই পুরো ডায়াগনোসিস দাঁড়িয়ে আছে, কারণ প্যারাসাইটোলজিতে কালচার জেনারেলি কিছু করা হয় না, ঠিক আছে? আমাদের এই ওভা বা ডাইরেক্ট প্যারাসাইটস দেখেই কাজ শেষ। ইনক্লুডস ডাইরেক্ট ওয়েট মাউন্ট এক্সামিনেশনস, পার্মানেন্ট স্টেনিং মেথড। ডাইরেক্ট ওয়েট মাউন্টে আমরা কি করছি, ড্রপ অফ সেলাইন্স অ্যান্ড লুগোলস আয়োডিনস আর প্লেসড অফ লেফট অ্যান্ড রাইট হাফস অফ দ্য স্লাইড রেসপেক্টিভলি। একটাতে আমরা ডাইরেক্ট সেলাইন দিয়েছি, আর একটাতে কি দিচ্ছি, লুগোলস আয়োডিন। A small amount of pieces 2 milligram mixed with a stick and form a uniform smooth suspension দিয়ে আমাকে ওটা কি করব, কভার স্লিপে ওটা এবারে আমরা দেখছি একটা সেলাইন দিয়ে আর একটা পার্ট লুগোলস আয়োডিন দিয়ে। দেখার টেকনিকটা কি, দেখার টেকনিকটা হচ্ছে এইরকম ভাবে আমার জিগজ্যাগ ম্যানারে যাব, এই দিক থেকে হ্যাঁ গিয়ে শুরু করে আবার নামবো, এইভাবে আমার কভার স্লিপ প্লেসড অন দ্য মাউন্ট অ্যান্ড এক্সামিন আন্ডার। এখানে হচ্ছে একটা গল্প আছে,
আমরা ব্যাকটেরিওলজি কি দেখতাম সব কত এক্সে 100x, তাই তো? অয়েল ইমার্শন, এখানে আমরা শুরু করব 10x, 10x এ ফার্স্টে জায়গাটাকে দেখতে হবে, দেখে ব্যাপারটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করলাম, আফটার দ্যাট উইল সুইচ ওভার ইনটু 40x, ব্যাস দ্যাটস ইট। কেউ কিন্তু 100x করবি না, ঠিক আছে? এইগুলো কিন্তু তোদের জিজ্ঞাসাও করতে পারে, তাহলে বলো 10x এ আমার কনডেন্সার কোথায় থাকবে, হোয়াট এভার। আলটিমেটলি স্টুল তোদের এক্সামিন করতে হবে না, 99.9% শিওর, কারণ স্টুলে এখন প্যারাসাইটস খুব একটা পাওয়া যায় না, আর পাওয়া গেলেও কোনটা ছবি আঁকতে হবে সেটা পরীক্ষার সময় আমরা বলে দেবো, সেটাই এঁকে দিবি। ফলে স্টুল নিয়ে একদম ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ইন এক্সামস ইউ হ্যাভ টু নো দ্য থিওরি ভেরি ওয়েল, পুরোটাই এক্সামিনেশনস হবে। তুমি যদি ওখানে বাইল স্টেন্ড ওভার বা নন বাইল স্টেন্ড ওভার না নাম বলতে পারো, তখন তুমি ইউ ক্যান ক্যারি এ গুড মার্কস, ঠিক আছে? কনসেন্ট্রেশন টেকনিকের নাম যদি না বলতে পারো, বেসিক কতগুলো হচ্ছে ভাইভা কোশ্চেন্স আছে, সেই বেসিক ভাইভা কোশ্চেন্স গুলো জানতে হবে। তার মধ্যে যেটা বলেই দিলাম, বাইল স্টেন্ড, নন বাইল স্টেন্ড ওভার, দিস ইজ আ বেসিক ভাইভা কোশ্চেন উইল বি আস্কড টু এভরিওয়ান, ঠিক আছে? সেকেন্ড হচ্ছে কেউ একটু ভালো করে বললো, তারপরে যে টপিকটার মধ্যে ধর তুই ট্রোফোজয়েড একটা অ্যাসক্যারিসিসের একটা তুই একটা ছবি আনবি, তোকে অ্যাসক্যারিসিসের লাইফ সাইকেলস বা বাকি এই সমস্ত টুকটাক জিজ্ঞাসা করা হলো, তারপরে বললো কনসেন্ট্রেশন টেকনিক, এই পেছনে কথা হবে না, ঠিক আছে? তো দিস আর দ্য বেসিক ভাইভা কোশ্চেন্স, ঠিক আছে? তাহলে প্লেসড অন দ্য মাউন্ট অ্যান্ড এক্সামিন আন্ডার লো পাওয়ার অবজেক্টিভ অ্যান্ড ডিটেকশন অফ দ্য হেলমিনস এগ অ্যান্ড লার্ভা followed by the high power objective protozoal cysts and trophozoites. Saline mount useful for detections of trophozoites and cysts of the protozoa and egg and larva of helminths. Advantage কি দেন আয়োডিন মাউন্ট, আয়োডিন মাউন্টের থেকে কেন দুটো আলাদা মাউন্ট এসছে? সেলাইন মাউন্ট আর আয়োডিন মাউন্ট, নিশ্চয়ই তো কিছু বেসিক্স কিছু রিজনস আছে। আয়োডিন মাউন্টের অ্যাডভান্টেজ থেকে সেলাইন মাউন্টের অ্যাডভান্টেজ কোথায়? মোটিলিটি অফ দ্য ট্রোফোজয়েডস দেখতে পাবে, আয়োডিন দিলে সেটা কিন্তু দে আর বিকাম ডেড, কিন্তু সেলাইন মাউন্টে কি হচ্ছে? বেঁচে থাকছে। সো ইউ ক্যান মোটাইল ট্রোফোজয়েডস অ্যান্ড লার্ভা ইন অ্যাকিউট ইনফেকশনস, ঠিক আছে? স্ট্রঙ্গাইলো ডিজিজেস আমরা একদম এরকম করে চলছে টুটু করে দেখতে পাই, ঠিক আছে? সো দিস আর দ্য অ্যাডভান্টেজ ইন সেলাইন মাউন্ট। Bile staining property can be appreciated. Bile stained eggs appear golden brown and non-bile stains appear colorless. এইটা বোঝা যায় সেলাইন মাউন্টে। Iodine mount কি? Nuclear details and protozoa seeds, helminths egg and larva are better visualized compared to, আমি আরো ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা ভালো করে বুঝতে পারছি আয়োডিন মাউন্টে, কিন্তু আয়োডিন দিলে যেটা বললাম, তাহলে আমি কোনটা বুঝতে পারবো না? তার মোটিলিটি কিছু দেখতে পারবো না, দে বিকাম ইমোবিলাইজ, সে নড়তে তড়তে পারবে না, ডেড, kills the parasite, hence the motility of the trophozoites and helminth larva cannot be appreciated. Bile staining property cannot be appreciated. তুই একটা আলাদা করে কালার দিয়ে দিলে, যেটা অরিজিনাল কালার বাইল স্টেনিংটা, সেটা তার মধ্যে সেটা আমি বুঝতে পারবো? পারবো। ফলে ফার্স্ট দেখতে হয় সবসময় সেলাইন মাউন্ট। নাও এবারে যেটা আসছে বলছিলাম, নন বাইল স্টেন্ড এগস, eggs of the most of the intestinal parasites when they pass through the intestine are stained by bile, কারণ আমরা জানি গলব্লাডার থেকে বাইল সিক্রেশন হচ্ছে, এই বাইলটা যখন হচ্ছে এগস এর সাথে মিক্সড হচ্ছে, দে রিটেন দ্য কালার অফ দ্য বাইল, রাইট? সেই জন্যই নাম আসছে বাইল স্টেইনড এগস। এক্সেপশনস কিছু আছে, কারা এই বাইল স্টেনটা নেয় না? এন্টারোবিয়াস, হুকওয়ার্ম আর হিমোপসিলিস নানা। এই তিনটে নাম তোমাদের মনে রাখতে হবেই। এভরিওয়ান উইল বি আস্কড দিস কোশ্চেন, যে বাইল স্টেন্ড আর নন বাইল স্টেন্ড এগের নাম বলো, তাহলে তিনটে হচ্ছে আমার নন বাইল স্টেন্ড এগ হয়ে গেল, এটা জানলেই আমার গল্প শেষ। Now report of the wet mount, preliminary report and the results of reported presumptive infections, এইভাবে আমাদের রিপোর্ট করতে হয়, which should be confirmed only after examination by permanent stain. এই পার্মানেন্ট স্টেন ভাই কোথাও করা হয় না, এইটুকুনি দেখতে পারলেই আমাদের মোটামুটি অনেক। তবে পার্মানেন্ট স্টেন আমাদের জানতে হবে কি করা হয়। রিকোয়ার্ড ফর অ্যাকুরেট ডিটেকশনস অফ দ্য প্রোটোজোয়া সিডস অ্যান্ড ট্রোফোজয়েডস বাই স্টেনিং দেয়ার ইন্টারনাল স্ট্রাকচারস। কমনলি ইউজ স্টেন্স কি কি? আয়রন হিমাটক্সিলিন স্টেন। এইগুলো দেখ নাম জিজ্ঞাসা করতে হবে তোকে পরীক্ষায়, হয়তো তুই বললি আচ্ছা আমি আয়োডিন নন সেলাইন মাউন্ট করেছি,
তারপর আয়োডিন মাউন্ট করলাম, তখন তোমাকে বললো তাহলে তুমি এটা করেই তোমার ডায়াগনোসিস হয়ে গেল? তুমি এখন বললে না স্যার, আমরা পার্মানেন্ট স্টেন করব, আয়রন হিমাটক্সিলিন স্টেন করব, কিন্তু আমাদের এখানে সাপ্লাই তো নেই তাই আমি করতে পারিনি, কিন্তু আমি আমার কে যদি দেওয়া হতো তাহলে আমি করতাম। অ্যান্সার শুড বি লাইক দিস, ঠিক আছে? তুই যদি এটা বলতে পারিস ইউ ক্যান, ওকে ফাইন, এ তো সব ভালো নাম্বার, ভালো জানে ছেলেটা বা মেয়েটা, হোয়াট এভার, ঠিক আছে? এইগুলো তখন একটু এক্সট্রা পয়েন্ট, এগুলো এইভাবে অ্যান্সার দিতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? যে তুই এটা বললি, এটা ছেড়ে দিলি, দিস ইজ ক্যান বি আ প্রিজার্ভটিভ অফ অ্যাসকেরিসিস লার্ভা, তখন তোকে এক্সামিনার কেন প্রিজার্ভটিভ বলছো কেন? যে বিকজ স্যার আই হ্যাভ সিন দিস ভায়া অনলি আয়োডিন মাউন্ট অর ওয়েট মাউন্ট, সেলাইন মাউন্ট, so for the confirmatory diagnosis I need a permanent stent smear, that is a iron hemotoxylin or trichome stent, but আমাদের এখানে সেইটা নেই, ঠিক আছে? তো খুশি হয়ে যাবে, ভালো জানে। Now the concentration technique, another important viva question. অনেক সময় কি হয়, স্টুল বা যেগুলো যাই হোক না কেন, বিকজ অফ দেয়ার কনসিস্টেন্সি, সেইটা খুব, বা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেওয়ার জন্য, বা সরি অ্যান্টিপ্যারাসাইট ড্রাগস নেওয়ার জন্য আমার স্টুলে কনসেন্ট্রেশনটা কি হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। তাহলে আমরা এমন কিছু যদি করতে পারি যে আমি একটা জায়গা থেকে তো স্টুলটা নিলাম, স্টুলটা তো আমার অনেকটা, তাহলে ব্যাপারটাকে এমনভাবে আমি একটা টেকনিক ইউজ করলাম, টোটাল প্যারাসাইটস যা কিছু, যা ট্রোফোজয়েড ছিল সেটা একটা জায়গায় জড়ো হয়ে গেল। তাহলে একটা জায়গায় যদি সবকিছু জড়ো হয়ে যায়, কনসেন্ট্রেট করে যায়, তাহলে সেখান থেকে আমি যদি ডায়াগনোসিস, যদি স্মিয়ারটা তৈরি করি, তাহলে আমার কি হবে, চান্সেস অফ গেটিং প্যারাসাইটস অর সিডস বিকাম মোর হাই, তাই তো? দিস ইজ কল্ড কনসেন্ট্রেশন টেকনিক। ইফ দ্য প্যারাসাইটস আউটপুট ইজ লো ইন ফিসেস and direct examination may not be able to detect the parasites, then the stool specimen need to be concentrated. These methods are useful in epidemiological analysis for assessing the treatment response. Eggs, cyst and larvae are recovered from the concentration procedures, but the trophozoites are getting destroyed. কি আছে? Sedimentation technique, flotation technique, zinc sulfate flotation concentration technique, আর Schiller's sugar flotation technique. এর মধ্যে সেডিমেন্টেশন টেকনিক আর ফ্লোটেশন টেকনিকটা কোনোদিন হয়তো আমি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পরে পড়াতে পারি, বাট বিশ্বাস কর পরীক্ষার হলে দুটো নাম বলতে পারলেই অনেক। লোকে হয়তো কনসেন্ট্রেশন টেকনিকটাই মানে আমরা হয়তো বললাম যে এরপরে কি করবে, তখন আর এই কনসেন্ট্রেশন টেকনিক কথাটা মুখ দিয়ে বেরোয় না, প্রসিডিওর তো দূরস্থ। So these are the morphological forms of parasites seen in stool specimen: trophozoites and cysts of Entamoeba histolytica, adult worm of Ascarisis, adult worm segments of Tinea, egg of Tinea species, Mbbs nana, এইগুলো আমাদের লার্ভা স্ট্রঙ্গাইলোসিস দেখা যায়। Egg counting method, there are some direct smear counting method বা ক্যাটোগাচ ফিল্ম থিক মেথড, এইগুলো কিন্তু জাস্ট নামগুলো একটু মনে রাখতে হবে। দিস আর অল আর ইম্পর্টেন্ট ভাইভা কোশ্চেন্স। এক্সামিনেশন ইন ব্লাড ইউজফুল ইন ডায়াগনোসিস, যেটা বলছিলাম যে এতক্ষণ স্টুল এলো, এবার হচ্ছে আমরা ব্লাড থেকেও ডায়াগনোসিস করতে পারি। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট সবাই জানি, এখন ম্যালেরিয়া সিজন চলছে, তো ম্যালেরিয়া আমাদের সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে আমরা পাই। তো প্লাজমোডিয়াম, এসে গেছিস 5 মিনিট, ব্লক টু। Useful in diagnosis of infections caused by blood parasites like Plasmodium, Trypanosoma, Leishmania, Babesia, Wucheria bancrofti, Brugia malai, Lualoa. আমরা কি দেখি, ডাইরেক্ট ওয়েট মাউন্ট করতে পারি ব্লাডে, এক্সামিনেশন অফ ব্লাড স্মিয়ার করতে পারি, থিক অ্যান্ড থিন স্মিয়ার যেটা মোস্ট কমনলি করা হয়, কোয়ান্টিটেটিভ বাফি কোড করা হয়, কনসেন্ট্রেশন অফ ব্লাড করা হয়। এইগুলো হচ্ছে আমার ব্লাডের টেকনিক। মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশনস আদার্স কি করতে পারি, পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার, এখানে আমরা এই যে রিং ফর্ম, সিজনস ফর্ম, গ্যামাটোসাইটস, এগুলো আদার্স বিভিন্ন প্লাজমোডিয়ামে দেখা যায়, অ্যামাস্টিগোটের ফর্ম দেখা যায় লিশমেনিয়া, ট্রাইপোমেনিস্টিগোট দেখা যায় টাইপোনোসোমাতে, মাইক্রোফ্যালিয়েরিয়া দেখা যায় ফাইলেরিয়াতে। তো এইখানে আমার এই প্লাজমোডিয়াম আর ফাইলেরিয়া, দিজ আর দ্য মেন ইম্পর্টেন্ট টপিক। এইগুলো এখন একটু স্কিপ করছি, এগুলো যখন ইন্ডিভিজুয়াল আমাদের সব পড়ানো হয়ে যাবে তখন এইটা আমাদের
ইম্পর্টেন্ট। আজকে জাস্ট আমরা বেসিক্সটা জানি। লাস্টে ইমিউনোডায়াগনস্টিক্স মেথড, যেটা বলছিলাম যে ডাইরেক্ট আমরা ব্লাড থেকে দেখতে পেয়ে যাই। ব্লাড থেকে ডাইরেক্ট দেখার দুটোই জিনিস আছে, একটা অ্যান্টিজেন আর একটা অ্যান্টিবডি। তাহলে আমাদের আবার সেই একই জিনিস চলে আসবে। অ্যান্টিজেনের মধ্যে আমরা ডাইরেক্ট অ্যান্টিজেন কিভাবে দেখতে পারি? পিসিআর তো থাকছেই, মাল্টিপ্লেক্স পিসিআর এগুলোও থাকছে। স্টুল থেকে ডাইরেক্ট আমি তোর পিসিআর করে দেখতে পারি। আর একটা হলো অ্যান্টিবডি রেসপন্সে আমরা এলাইজা করে দেখতে পারি। So these methods are useful when parasites are detected only during the early stage of the disease. কখন আমরা immunodiagnostics-টা প্রেফার করব? Parasite resides in internal organs, suppose তার the stool দিয়ে excretions হয় না, morphological identification is not possible, when other technique like culture are time consuming. Antibodies are detected in various parasites in infections, mainly from serum such as CSF in neurocysticercosis or pleural fluid. দেও আমরা অ্যান্টিবডি পাই। প্যারাগোনিমিয়াসিসে যেখানে হচ্ছে লাং ইনফেকশনস করে, এক ধরনের প্যারাসাইটস ইনফেকশন, সেখানে আমরা পেতে পারি। নাও অ্যান্টিবডি ডিটেকশনস কোথায় কোথায় দেখবো? অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস ইন ইন্ডিয়া অর ওয়েস্ট বেঙ্গল। অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস ইজ ভেরি কমন। লাইফে অনেকবার দেখেছি অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস। তো পেশেন্ট পেটে ব্যথা নিয়ে কমপ্লেন করে আসবে, তুই একটা ইউএসজি করে দেখবি একটা এত বড় একটা সিস্ট লিভারে হয়ে বসে আছে, তখন তুই কি করে বুঝবি যে এটা আমার অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেস না এটা কোনো একটা, হতেই পারে একটা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন, যদিও ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন মাল্টিপল লোকুলেটেড হয়। সো এই সময় তখন একটু ক্লিনিক্যালি একটু সাসপিশাস হয়। সো ইউ ক্যান সেন্ড আ অ্যান্টিবডি অ্যামিবিক লিভার অ্যাবসেসে, এন্টামিবা হিস্টোলাই তোর অ্যামিবা ডিটেকশনের হচ্ছে অ্যান্টিবডি তুই যদি পাঠাস, দে বিকাম পজিটিভ। সো সেইখানে একটা আমার অ্যান্টিবডি, কথা হবে না পেছনে। তাহলে এলাইজা ডিটেক্টিং অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট 170 K ডাল্টন অফ লেকটিং অ্যান্টিজেন, ভিসেরাল লিসমিনিয়াসিস ডিটেক্টিং অ্যান্টিবডি। জাস্ট এই নামগুলো ছেড়ে দে, you know that these parasites can be diagnosed by the antibody detection test, that's enough. Antibody detection, cysticercosis, hydatid cyst, lymphatic filariasis, এবার হচ্ছে অ্যান্টিজেন। অ্যান্টিজেন ডিটেকশন টেস্ট এলাইজা দিয়ে আমরা আইভিএসিস দেখতে পারি। ট্রায়াজ অফ প্যারাসাইটস, একসঙ্গে 3টে অ্যান্টিজেন দেখা যায়, জিয়ার্ডিয়া, এন্টামিবা হিস্টোলাইটিকা, ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম। ম্যালেরিয়া ডেফিনেটলি আমরা ওয়াইডলি ইউজ করি ম্যালেরিয়া, এই যে প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স আর পিএফপিভি কিট, এটা ইউজ করা হয়। অ্যান্ড দিস আর ভেরি মাচ কোনো টাইম কনজিউমিং একদমই নয়, খুব তাড়াতাড়ি পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্ট এই জন্য এগুলোকে বলা হয়। আইসিটি মিনস ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি, দ্যাট ইজ পয়েন্ট অফ কেয়ার টেস্ট, খুব কম টাইমে বেড সাইডে এটা করা যায়। Lymphatic filariasis, ELISA and ICT both can be done. And last is যেটা বলছিলাম PCR, LAMP assay developed for the visceral leishmaniasis and also the biofire film array technology. এটা স্টুলে অন্তত 4খানা প্যারাসাইটস, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল প্যানেল যেটা বায়োফায়ারের হয়, একসঙ্গে 4টে প্যারাসাইটসকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি। So today is the basic সব জেনারেল প্যারাসাইটোলজি। আস্তে আস্তে নেক্সট মান্থে আমরা যেহেতু থিওরিটা করব, তাই একটা বেসিক্স তোদের বলে রাখবো। disorder, if there is a medical disorder, whether it is fit for to conceive and to carry the baby, that is the preconceptional. And antenatal is usually the during period. Another is the internatal, during the delivery and cesarean section. Internatal, the care of the mother and the baby. I have most of the batches I have shown. And postnatal, another important event, another period where you must have to give the care of the mother, particularly the 6 weeks postpartum, that is called puerperium. So with this introduction, I am directly go to the how will you define the antenatal care. Antenatal care is the periodical and regular supervision and care of the pregnant woman. You see, the periodical and regular supervision, why? To prevent and to detect any abnormality of the earliest possible time. The primary aim of which is to achieve a healthy mother and healthy baby at the end of the pregnancy. That is our
primary aim. When should the first antenatal visit start? When? That is the immediately after conception, as early as possible after a period of the missed period and pregnancy is diagnosed as the intrauterine pregnancy. The first hospital visit or booking visit to start between 8 to 14 weeks. And where the center, either in the hospital or any private institution, government institution, or any maternity care service provider. And in the Indian system, there are some peripheral system also, where the health worker female, the patient in the rural area have to report to the health worker, and they will bring them and give all the advices. All of you know the government of India, with the help of the WHO and UNICEF, provides all the support to the pregnant mother and baby and the unborn baby, so that pregnant mother gets all the facilities, even without any price, any cost. And there is so many programs of the government of India. How many numbers of the antenatal visit? This is very important question. Hello? This is very important question. How many antenatal visits a mother? Previously, it was said that is the booked case in the 4 antenatal visits. 4 antenatal visits. 4 antenatal visits. One is the first 12 weeks, second 14 to 26 weeks, third at the 28 to 30 weeks, and fourth at the 36 or 40. These are the 4 antenatal visits. But this is the minimum, and it was said booked case previously. But recently it is said antenatal mother should receive at least 8 antenatal contact, not the visit contact. At least any of the center, either it may be the health center, primary health center, or the health worker female, and attending to the hospital, at least 8. That should be the good, and according to the gravity of the case, it may be increased. Now, what are the components of the antenatal care at the first visit? It is, all of you know, majority, when the patient comes to the first antenatal clinic, the detailed history taking that are written in the case taking. I think the only, except the one batch, all 5 batches know how to take the history taking. And next is the physical examination, including the systemic examination, obstetrical examination, which include examination of the breast if required, para-abdominal examination, vaginal examination. And vaginal examination includes the speculum and bimanual examination. It is not routinely needed. It is not routinely needed. If there are some conditions, you will do. And some baseline investigation, today you must know. And antenatal advices, that is very important. I am not going into the detailed history taking now. That has been, we have learned in the clinics cases. Number 1, what is the patient's particular criteria, her age, socioeconomic status, where she stays from the hospital, distance, and also the husband's occupation. These are the patient's particular. And second important is the chief complaint. And third is the history of pregnant illness. That is the details of the chief complaint. And next is the past history, that is the past obstetric history, the past obstetric history. And the menstrual history is important. That is the LMP and how you calculate EDD, expected date of delivery, 9 months, 7 days. All of you know in the meantime what is the expected and what is the period of gestation. And past obstetric history, it is chronologically what are the total number of children, even the abortion shall be included. And that good table. And past medical history, past surgical history. And also the past gynecological history is important. Past medical history, particularly whether there is she has any thyroid disorder, any diabetes, hypertension, renal disorder. These are the past medical history. And surgical, any surgery is well done. And next you come to the family history. Some history runs in the family, particularly the
hypertension, diabetes, mother of the diabetes, the pregnant woman may prone to develop the diabetes, gestational diabetes, mellitus, if she has no, and the family history of the hypertension may cause the hypertension or preeclamptic toxemia, all of you know. And other is the any other contraceptive history, personal history, and bowel, bladder. These are the different histories I am not going to detail. So these are the detailed history taking. And physical examination, before physical examination, I am going to the what are the major goals of the first antenatal visit. Major goals of the first to define the health status of the woman and fetus so that the high risk cases can be screening. Main purpose of the antenatal care. Everything is going on. Everything is going well. But main purpose of the antenatal care is to screen who is going from the normal, that is the developing any high risk like hypertension, blood pressure, all fetal growth restriction like that. So that is very important, the screen. And to estimate the gestational age, that may be the erroneous LMP, the gestational age. And to reset a strategy for conducting obstetric care, at the antenatal care, you will have to manage you will have to think of where she will develop, where will she be delivered, and what is the distance from home, and that you will have to think. That is the obstetric care strategy, and aim of which to achieve a healthy mother and healthy baby at the end of the pregnancy. Do you know when the first antenatal care started? Have you any idea? When first antenatal, have you any idea? When it was not much before. It is actually there is a published paper. It is the J.W. Valentine who published Plea for a Poor Maternity Hospital in the 1901. That is, and after 25 to 30 years is actually the strategy of the antenatal status throughout the particularly the developed country. And next it came to the India. What is high risk pregnancy? Often you will see the normal pregnancy or high risk pregnancy. Every pregnancy may be the potentially high risk. Every pregnancy risk, not high risk, but risk. And I have said everything okay. Suddenly there is a postpartum hemorrhage developed, or suddenly during the antenatal year, the eclampsia, that is the convulsion developed. So every pregnancy may be may turn into the risk pregnancy. But some pregnancies are complicated with one or more factors which is evident, like those factors adversely affect the outcome of the pregnancy, either of the woman or the baby or both. These are called the high risk pregnancy. The examples of the high risk pregnancy, like the elderly pregnancy, elderly mother usually develop hypertension, diabetes, difficulty in delivery. And the bad obstetric history. Bad obstetric history means the previously, suppose in your family you will see family or relative there are she has lost 2 or 3 children, or abortion is like that. That is the bad obstetric to take care. And twin pregnancy, sometimes the multiple pregnancy. And twin pregnancy, I have said already some of the groups that twin pregnancy maybe there may be the family history, usually in the maternal side. You can ask any question. The maternal, that is the twin pregnancy, there may be the family history. History of antepartum hemorrhage, hypertension, preeclampsia, anemia. Anemia more than 90%, more than, not 90%, more than 50% of the women in India, more than 50% of women, less than 11 gram percent hemoglobin, suffer from the anemia. And medical disorder, diabetes, heart disease, renal disease, prior cesarean section. Risk of the pregnancy can be assessed by also the previous obstetric history. That is very important. Suppose if there is the unexplained stillbirth, you do not know. So, what is the stillbirth occur? If this pregnancy you will have to, there may be also the intrauterine fetal death. Mode of delivery of the cesarean section, and that is very important, cesarean section or the instrumental vaginal delivery, history of the difficult labor, and the fetal growth restriction, or the macroscopic baby, large baby undiagnosed. Large baby, one important cause is the diabetes, maternal diabetes, undiagnosed diabetes, that baby, undiagnosed. Routine investigation, this is very important for your exam.
In exam, in final exam, you will get one long case for obstetrics and short case for the gynae cases. Usually, the long case of the obstetrics, when you will be given and ask what are the investigations, you must remember this important point. There is a very important point: blood hemoglobin, and now it is said the complete blood count. And ABO-RH, I think many of you know from our ward class, and blood VDRL, that is for syphilis, the screening for the syphilis, urine examination, routine examination, the protein, sugar and pus cell, blood glucose. This is very important. India is a prevalent for the diabetes. India women prevalent for the diabetes. And routinely it is done. Universal screening is done, suggested for the antenatal visit due to high prevalence of the gestational diabetes. HIV testing you must do. This is one of the compulsory component. And hepatitis B surface antigen, because hepatitis surface antigen, to know about the hepatitis surface antigen is important that you can protect the baby during delivery and giving the vaccination immediately after delivery. And also in case of ABO grouping and RH factor, if the mother is RH negative, you have to give the immunoglobulin to the mother, so the next baby will be protected. Usually from next baby onward, the baby is affected. Hemolytic disease. And cervical smear for Papanicola stain, it should be done routinely. And stool for routine examination, particularly in our country, the hookworm manifestation is very common, worm manifestation, and so the patient mother suffer from the anemia. And ESG for the fetoplacental profile and amniotic fluid index. I am coming, how many ESG will do, is usually done at one is the 11 into 13 weeks of pregnancy, and another is for the 18 to 22 weeks. Anomaly scan. These two ESG compulsory, and others usually not needed when if the follow-up of the patients seen them usually maybe not so many ESG. Other specific investigation, suppose what will you do? Rubella. Do you know what is the importance of the rubella antibody doing? Because I think all of you will take the history from your mother, from your parent. I think all of you taken the MMR injection, MMR injection in the childhood. Usually they immunize. If there is no immunization of the particular measles, what will happen during pregnancy? If the mother is attacked by the measles, the baby will be, there is a severe congenital problem. Particularly the deaf and dumb. I have seen so many cases like that where the MMR was routine. The deaf and dumb baby. So it is very important that the rubella antibody you do. You may take in the early childhood, but the rubella antibody you can examine. And thalassemia screening, HPLC, high performance liquid chromatography testing. It is not routine, but it should be done with particularly those women suffer from the anemia. And thyroid screening, TSH, T3, T4. Importance of the thyroid screening, T3, T4 has come nowadays. Thyroid screening, whether you will do in the routine thyroid screening, it is not universal recommended, but it should be done if possible, because the fetus actually cannot, if thyroid gland is developed till the 12 weeks and it is matured, the thyroid is the 20 weeks. So early month TSH is very important for the mother. That is the fetus depends on the mother. That is the thyroid screening is important. And combined test, that is the biochemical ESG test 11 to 13 weeks, the screening test for the aneuploidy, Down syndrome, trisomy 18 and trisomy 30. It is almost routine nowadays. The first ultrasound, the biochemical test, that will detect whether the baby is potentially to develop any aneuploidy, Down syndrome, trisomy 18. It is not actually the diagnosis. It is not actually the diagnosis to detect the high risk cases. What investigations are repeated? Suppose one patient has 12 first and the second visit she has come. Not all people. Hemoglobin has 28 to 30. Urine is examined, and others, the USG, blood glucose, indirect home test, RH negative moment, depending upon the individual case. Now, recommended practice of ultrasound. This is very, very important. How many ultrasounds? I have already said. Number 2.
One is the 11 to 14 weeks, the NT scan, at the ultrasound and combined test with the combined test with the biochemical test. And second is the anomaly scan in the 18 to 20. Further scan may be advised depending on the individual risk factor. And combined test, that the biochemical sonography, biochemical pregnancy is the associated plasma protein, PAPA and serum beta hCG. This is the combined test. And what are the recommended routine antenatal screening? Usually, antenatal screenings mean some of the infectious disease. Now, recommended screening is the rubella, IgG, hepatitis B, syphilis, HIV, antibody, varicella, IgG is also suggested, but not as a routine. Urine culture is suggested in asymptomatic bacteria. If there is there may be asymptomatic bacteria, there is no symptom, but sometimes there may be the bacteria culture. You do the culture, you will see infection, and that may some adverse effect of the mother. And what are the procedures conducted in the antenatal visit? That is, I have already said, detailed history, physical examination, obstetric examination, routine laboratory investigation. I think the physical examination. Now come to the physical examination. I have those who have done the ward classes, ward clinics, OPD clinics. I have shown many. I have tried with the teachers who have tried to show you the build, nutrition, height, weight, edema, anemia, cyanosis, jaundice, tongue, teeth, gum, tonsil, neck vein, neck gland, neck veins, pulse, respiration, temperature, BP. I am not going into details of this. And systemic examination, I think all the faces are, majority of the faces I can identify, and all of you have learned in your clinic classes. Systemic examination, you just see the cardiovascular system, respiratory system, GI system, and examination of the other system. If you think, now height is an important factor. Height is an important factor with the height is if it is a 4 feet 7 inches below, that is the short height. And short stature height is usually associated with small pelvis and low birth weight baby. You will have to remember, but maybe short height there may be contracted pelvis. That is very important. Now the weight all of you know from the community medicine also here. What is the BMI, body mass index? You will have to weight in kg by height in square meter. That is the body mass index. Less than 18.5 is the underweight, and healthy is the 18.5 to 24.9. So all of you will try to give your advice to your patient, that is between 18.5 to 24.9. Notice the patient by also ourselves. That is very important. And overweight and obesity has strong impact of the health. Weight should be taken in the first visit, not after 5 months or 10. It should be taken in the first visit. And BMI will be calculated like that. And you will see the scenario, the latest scenario, according to the NHFS 5 data, this is the latest published, is the 24%. Now, I have shown you how to see the edema. How to see the edema. Just above the medial malleolus, just to recapitulate, everyone knows how to recapitulate, how to see the, it is the medial above and medial to the malleolus. It will show where the edema is seen. And other sides also you can see the pitting edema. You can see the pitting edema. Pitting, you can see the pitting edema, that is the pitting edema. And other side is the anterior surface of the lower third of the shin bone, dorsum of the foot, and over the sacrum, parietis, over the vulva. This is the vulval edema. The vulval edema, you can see it is may be associated with the preeclampsia. That is hypertensive disorder in the preeclampsia, eclampsia. And anemia and pallor. I think you will learn in medicine and also in our OPD. I have shown how to see the anemia and pallor. I am not going into detail. That is the lower palpebral conjunctiva. Ask the patient to look upwards. And like this, how will you see the pallor? And demonstration of the pallor is there. And demonstration of the jaundice. You can see it is the upper bulbar conjunctiva. Upper bulbar conjunctiva. Ask the patient to look down at the person. And you elevate the palpebra, upper palpebra. And demonstration of the jaundice.
you always bring the patient to the sunlight. In the window side, that is the last bench. Hey, last bench, আমি কেউ সামনে বসিয়ে দেবো। And measurement of the BP, that is very crucial. The one of the important thing is the measurement of the BP. But it is very, I am very sorry to say, the BP are not measured very well, by particularly the mother. And one time, the preeclampsia, eclampsia, the contribute the major death of the woman, major death of the maternal death at one time. Now it has been reduced to the detection of the hypertension early, and so management of the preeclampsia and good management of the eclampsia. That is very important. Both the posture you can see, sitting posture and sitting posture. And in contrast to the medicine, what is seen in the maternal cases, Korotkoff 5 has been accepted as the diastolic pressure measurement in pregnancy. And usually the muffling sound, that the Korotkoff 4 sound is taken as the diastolic pressure. This will think you remember. Measure of the BP, smiling face, and talk with her. So the BP will be normal, you will say. And before that, you ask her to sit down for half an hour. An obstetric examination, examination of the breast is not needed routinely. If the patient complain, mother complains something, but you can inquire whether it is a retracted nipple or flask nipple. That is because that is very important during the lactating period. It is very important. And normally the mothers may complain the discharge of the milk in the late trimester. This is common finding. This is the very common finding. And obstetric examination, that is the inspection, palpation and auscultation. You can see vaginal examination, only inspection is needed in few cases like antepartum hemorrhage, PRM and the puerperium. And I have shown you, most of the, except the one batch, I have shown you how you see on the right side of the patient. Always, it is for examination purpose, not the routine. Whatever you do, you try to follow this thing. With a female attendant, patient thigh flexed and hand flexed, and then you start. Inspection, palpation, auscultation of the fetal heart sound. Inspection, palpation and auscultation, here there is no percussion. And inspection, you see the side shape, fundus, suprapubic region, condition of the skin, and any scar mark. And scar mark means mostly you see, you don't miss the scar mark during exam if you look at a long case. That is the cesarean section scar mark, that may be the appendectomy, maybe the cholecystectomy, all the scar mark, maybe the lap chole incision. You must see. And condition of the skin during the antenatal period is very important, condition of the skin, because the condition of the skin is very important because there may be cesarean section, there may be infection of the infection. And what is that scar mark? What is that scar mark? That is the scar of the abdomen. What is that? Anyone can say? Striatabidinum. It is very common, particularly in puberty, when the weight increases in any adolescent, boy or there is a scar mark, and this is due to the sudden enlargement of the skin. That is the striatabidinum. That is the rupture of the subcutaneous tissue, actually, extension of the subcutaneous tissue. And linea nigra and the striatum. Linea nigra is the blackening you can see. That is the linea nigra. And the palpation, height of the fundus, palpation, height of the fundus, sympathofundal height, abdominal circumference and the foregrip. All of you have learned in your clinics classes what to see in the abdominal palpation. I repeatedly told you what is lie, what is presentation, attitude, size of the baby, amniotic fluid. You must see that. And height of the fundus, you can see your hand will be above the fundus after centralization. And this is the different mark. You can 36 weeks, 32 weeks, 28 weeks, and 24 weeks. Now, sympathofundal height with the measuring tape, abdominal circumference measured at the level of the umbilicus, and 4 obstetric grips. One is the fundal grip, second is the lateral grip, first pelvic grip and the second pelvic grip. That is the fundal grip, lateral grip, first pelvic grip and second pelvic grip. All you could learn in your clinics classes. Fundal grip, you see, all of you see, just revision, recapitulation, those who have done the clinics classes. Fundal grip,
next is the lateral grip, lateral side, and next is the first pelvic grip or polygrip, third Leopold, first, second, third, fourth Leopold, and the second pelvic grip, fourth Leopold, and auscultation of the fetal heart sound. Don't forget to palpate the radial pulse, because compare the radial pulse, whether you are missing, whether it is the fetal heart sound or the maternal sound. Vaginal examination is not needed routinely. Routine advices. This is now next to come to the next part. Rest. What will be rest? Work, travel, exercise, diet, smoking, alcohol, care of the bowel, dental hygiene and other hygiene like bathing. When a maternal mother will come to your clinic, she will do how much rest, whether I will go to my office, whether I will go cooking in my home. Her mother will also ask you. So, we will have to prepare what is the actual she will do regarding the rest and regarding the travel. I want to go to the, suppose one of you has go to the by train to the Patna or like that. So, there she can, any patient or patient go to the, whether she will be allowed or not. And smoking and alcohol should be always allowed, totally not be allowed. And it's inhibited smoking and alcohol. Smoking and alcohol. There are severe effects on the baby. Both severe effect, so smoking and alcohol. And care of the breast and sexual intercourse. This is a very common question about the sexual intercourse. The woman will discuss. Usually the first trimester and the last trimester is avoided. The advanced pregnancy and care of the minor women. Every woman usually suffer from the nausea, early pregnancy nausea, and you will be irritated. What will you see? What will you do that? Medication and immunization. And medication and immunization. Immunization usually given in our country is the tetanus toxin and diphtheria. Previously it was tetanus and now is the TD injection. And also now it is recommended the influenza immunization you should give. Not other, if needed, then you will give. Not, but some injections is contraindicated, immunization is contraindicated. And medication, usually what medication is given? Routine iron, folic acid and calcium in our country. Routine iron, folic acid and calcium, and other medication if there is a problem, diabetes, anti-diabetic drug, hypertension, anti-hypertensive drug, like that. But routine is the iron, folic acid and the calcium. Awareness of the alarming sign, you must be aware. When you will come to the hospital, if the antenatal mother lies in the home, is it uncomplicated? And when you will come to the hospital, if there is a dribbling, suppose continuous pain abdomen, and or there is a bleeding PV, or there is a blurring of vision, upper pain abdomen, that is the features of the severe preeclampsia. So these are the alarming signals to attend the hospital. To educate regarding pregnancy, labor, baby care, lactation and family care, family planning. And advice about rest, usually the 8 hours sleep at the night and 2 hours of the afternoon. You advise the mother to the left lateral position. So there is no compression of the inferior vena cava. So left lateral preferably, but mother will not continue to always the left lateral position. But you ask her to try the lateral and keep her so that her right leg rests on the left side, that is the right leg. In uncompleted pregnancy, there is no work to continue the normal work till the onset of the labor. Normal work. And work involving the prolonged standing, severe physical strain and undue fatigue should be avoided. Which drugs and pregnancy I have said? Oral iron and folic acid supplement, calcium supplementation 500 twice daily, and deworming, that is the deworming is the now standard guideline. In the second, I will ask the either who are talking, I will ask them the questions at the end who are talking. You listen attentively. If you listen, this is a very important subject. The albendazole, that is the second, it is not in the first trimester, second trimester, in India, particularly rural area, there is a hookworm infestation. That is the iron folic acid and albendazole is giving. That is the cause of the anemia.
and TD vaccine. So, routinely TD vaccine, tetanus and adult diphtheria and other immunization. So, daily folic acid, you just remember how many days you will give the folic acid. Previously, it was said 100 days during antenatal, but no, now it is the 6 months during the antenatal period and 6 months after delivery. It is the now anemia mukt bharat. The common question is community medicine. The government of India 2018 anemia mukt bharat. It is not only for the mother, pregnant mother, but also all the category of the ages. Anemia mukt bharat, the guided how will you prevent the anemia. India is a very sad. I have showed you the women, particularly the women are suffer from the anemia, and each tablet contains the 60 milligram elemental iron plus 500 the folic acid, sugar coated, red color. And daily requirements of the calorie and the individual nutrients for them. Sometimes you say the calorie is the non-pregnant 2200, pregnant is the 2500, and lactate requirement 2900. So you will say your patient 2200 you take. That is not. So you will have to guide her how, from what food, what the food is available in your locality, you will have to guide her. So there is a standard guideline. There is a standard list I am showing. This is actually the protein, fat, carbohydrate, iron, what is the amount, calcium, folic acid. But they will be given the food chart. Make a diet chart for the Indian pregnant woman. What she take in the food items and in the non-vegetarian, and according to the vegetarian, you will have to make a chart. The food, but I am not going into the detail. Vaccination during pregnancy, I have already said. Vaccination can prevent, reduce maternal, fetal and neonatal infection, reduce the disease in your body. Vaccination is actually one of the miracle in the medical history. It is a miracle of the medical history, vaccination, because it prevents the disease for infection of the disease. Active immunization, suppose the active immunization, you can give the mother tetanus and diphtheria, but suppose it is a chicken pox, you cannot give the passive active immunization. So, you will have to give the immunoglobulin if the mother is exposed to that. So, that is a separate chapter, what are the different vaccination you will give. And clearly indicated vaccine recommendation including the influenza vaccine, the Tdap, pertussis, diphtheria and tetanus vaccines, and smallpox. For the smallpox is not usually doesn't occur, only eradicated long back, but there is some sporadic 2 on 1 cases has been reported. And Tdap vaccine, diphtheria, tetanus, diphtheria and pertussis. It is in the, but government level only diphtheria and tetanus vaccine given. And pertussis is also given, but it is not available in the government level. Tdap are only available in the private level, public sector. The clear contraindicated vaccine which you will not give. This is a very important MCQ question. Will not give live attenuated influenza vaccine, BCG vaccine, MMR vaccine, measles, mumps and rubella, the varicella and the zoster vaccine. I was telling about the measles, While you see because you cannot give the MMR vaccine during pregnancy, but if you know before the pregnancy, there is antibody, then no problem. But if there is a deficiency of the antibody, you will give the vaccines, and after a few months you can ask the patient to for conception. So, situation when pregnant woman will attend hospital, that is very important. I have already said, if there is a progressive pain in the abdomen with the contraction of the uterus, progressive pain during the pregnancy is common, late pregnancy. One important causes of the pain, you can say one important causes is the round ligament, stretching of the round ligament. Braxton Hicks is the painless contraction, and when the Braxton Hicks contraction goes into the pain, that is the onset of the labor pain. So, that is the round ligament pain, stretching of the pain, and also sometimes the false labor pain. Patient has not gone before the onset of labor, there is some false labor pain, but there may be some pathological condition like the abruptio placentae, or if there is a fibroid, there is a degeneration, and the patient actual onset of the labor. I have told you during my labor classes how to determine the actual onset of the labor. That is very important.
the persistent increasing pain on you, and discharge of the reduced discharge, that is the show for the vagina. Reduced, that patient will complain, and you will see over the abdomen there is the contraction, painful contraction. And by PV examination, the cervix is taken up and dilated, cervix is taken up and dilated, begin gradual dilatation, bag of forewater and the show. These are the important features of the onset of labor, and very difficult to diagnose the onset of labor. I have also show with the various diagrams. And in case of where there is an appearance of show drainage of sudden liquor, suppose the patient is midnight on 2, at 2, he is calling you, madam, sir, Dr. Sahab, you see, there is a excessive discharge, that is the fluid-like discharge. Normal discharge is common, but fluid-like discharge, and all the inner garments are totally second, and also the vein. That is the rupture of the membrane. That is the premature rupture. So, you will have to ask her to bring the patient to the hospital. So, these important points are the very important, because many of your friends also will ask you whether I will go to attend. You will ask her to, you wait till the morning. In the meantime, if there is there may be some mishap, the baby may die. So, you will, in case of bleeding per vagina, any bleeding except the show are pathological. No persistence of fetal movement for a significant period. Fetal movement, usually we say daily fetal movement count. That is the 10 in 10 rule. In 12 hours, usually 10 fetal movement. Suppose he is not getting fetal movement for 12 hours or even 18 hours, even 20 hours. So, she have to report it, and you will have to examine by the fetal stethoscope and also with the colored Doppler. And severe headache, vomiting, epigastric pain, blurring of vision, collapse and convulsion. Severe headache and vomiting, epigastric pain, blurring of vision. What is the significance? That important point. That is the severe headache, vomiting, epigastric pain, blurring. If a patient just before development of the eclampsia, that is the khichuni, convulsion, the patient, if the preeclampsia patient may appear like this, so you will have to admit the patient immediately. Otherwise, they may develop the convulsion. And when the convulsion occurs, there may be the most serious problem. And also the patient may collapse. Patient there may not be living. So, thank you all today. Those who have attended the class, you can see.